Sí, no creo que nosotros necesitemos. ¿Qué tal dormiste? Mira, creo que bien. Creo que está haciendo. Me desperté, lo tenía. ¿Lo viste hoy? Yo me gustaría que descubran que las pero puedo dormir bien. En la mañana se me ¿Ah, sí? Empecemos con eso. Ya lo puedo decir. Entonces pasemos una horita y después de eso lo que ya llevamos. por favor. Estamos viendo que llegue un poquito más. Para que vayas acá. Sí, me dije, son los auxiliares. ¿No me gustó? ¿O no? No lo Sí lo leí, pero estaba yo ya no sabes que de papel comido, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenidos al auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán. Este recinto cuenta con dos salidas de emergencia, una ubicada en la parte posterior y una más ubicada al frente a un costado del escenario. En caso de alerta sísmica, las personas ubicadas en las cuatro filas más cercanas al escenario deberán desalojar por las salidas frontales, dirigirse al punto de reunión que se puede señalado en la zona exterior, agruparse y esperar a seguir las indicaciones del personal responsable. Las personas ubicadas a partir de la quinta fila deberán desalojar por la salida posterior, dirigirse a través del corredor hasta el acceso principal del inmueble y agruparse en el punto de reunión señalado. En caso de riesgo de incendio, en el interior del auditorio se cuenta con dos extintores, uno ubicado en la parte posterior a un costado de la salida de emergencia y uno más ubicado al frente a un costado del escenario. Por una cultura de prevención y seguridad en nuestra comunidad universitaria, por su atención, gracias.
Bueno, por si acaso, ¿no? Ya saben No va a por dónde ocurrir, correr. pero por si acaso. No sé cómo decirlo. Lo que va. Sí. Estoy publicando lo que ya Listo. Así, ya le dice. ¿Tienes un zumbido rápido? Sí, es el Lupertano. Ok. ¿El qué? El trataba de desaparecer. Este ya también está bien. ¿Este no? No te hizo la amiguita de ¿Así? No digas tu nombre. ¿Se oye? ¿Se oye? No se oye nada. Todavía no está. No sé, Carlos. ¿No está Carlos? Sí, está allá atrás. Claro, no, pero yo no creo que funcione. Espera, creo que soy yo la que no lo entendí. es el de medio. ¿Qué? Es el otro, creo que está. No, yo creo que este, ¿verdad, Carlos? No, mejor. Buen día, buen día. Buenos días. Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos iniciando una jornada para nosotros muy importante porque primero que nada vamos a tener la ceremonia de entrega del reconocimiento a José Luis Eseña. Por eso nos acompaña acá el director del instituto, quien preside esta ceremonia. Y terminando la ceremonia vamos a dar inicio al seminario La extinción como desafío sistémico, razones, rutas y horizontes. Vamos para iniciar la ceremonia, la primera sesión de trabajo. Vamos a darle la palabra al doctor Raúl Ornelas, miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y yo diría uno de los quizá más fieles seguidores de la obra de José Luis Eseña, uno de quienes más han trabajado en el rescate de su obra, en la prosecución, digamos, de esta línea de pensamiento, de esta línea de trabajo, de investigación, y él nos va a hablar un poco de por qué existe este reconocimiento a José Luis Eseña, por qué José Luis Eseña. Raúl, No sé.
Gracias. Gracias, San Esteban. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Instituto de Investigaciones Económicas en nuestro querido auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán. Estamos iniciando esta ceremonia y a mí me toca dar unas palabras breves sobre el maestro José Luis Ezeña, quien nació el 11 de septiembre de 1915 en Mazatlán, Sinaloa. Él fue maestro rural y normalista. Finalizó sus estudios de licenciatura en Economía en 1962 con una célebre tesis sobre el capitalismo monopolista y la economía mexicana. Universitario ejemplar, fue profesor de la Cátedra de Moneda y Banca y director de la Facultad de Economía de nuestro instituto. Entre muchos otros reconocimientos, recibió el Premio Universidad Nacional y el nombramiento como profesor emérito. Su obra abarca una amplia variedad de temas, teniendo como eje los anhelos de liberación nacional emanados de la Revolución Mexicana y la influencia decisiva y nefasta de los grandes poderes capitalistas sobre las sociedades de su tiempo. Capital extranjero, supergrupos de poder, nacionalismo económico, dominación mundial, son categorías utilizadas por el maestro Ezeña para analizar el capitalismo en plena expansión tras la Segunda Guerra Mundial. Además de la pertinencia de los estudios vertidos en obras como El Imperio del Dólar y México en la órbita imperial, podemos destacar la vigencia de sus propuestas de método para analizar la realidad contemporánea. Por dar solo un ejemplo, podemos afirmar que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuyo curso vemos hoy día, no puede entenderse sin considerar los densos tejidos corporativos que sostienen a ambas potencias. Yendo más allá de los paradigmas de su época, el maestro Ezeña propuso completar el estudio de nuestras sociedades indagando sobre las estrategias y actividades de las corporaciones gigantes, únicos sujetos capaces de hacer frente y complementarse con los estados. Esta perspectiva permitió que Ezeña ocupara un lugar muy destacado en el debate académico y político al ofrecer una crítica certera y contundente de la creciente presencia estadounidense en nuestro país, así como la responsabilidad que en dicho proceso jugó la que llamó burguesía asociada. Su actividad no se limitó al trabajo académico y la participación en los debates de su tiempo también son conocidas. Perdón, aquí me salté una frase. Su actividad no se limitó al trabajo académico y la participación en los debates de su tiempo. También son conocidas y reconocidas sus intervenciones en defensa de la universidad y en contra de las innumerables injusticias del régimen priistas, entre las que destaca su postura durante el histórico movimiento estudiantil popular de 1968. La obra del maestro Ezeña ha sido retomada por una importante cantidad de personas e instituciones, tanto en el medio académico como del debate público, y sus obras son ya parte de los programas de estudio en los niveles medio, superior y superior. A través de este reconocimiento celebramos al intelectual comprometido, al demócrata inquebrantable y, por supuesto, al maestro universitario cuyo legado sigue vivo entre nosotros. Muchas gracias. Bien, para este reconocimiento en el año 2019 se propuso la candidatura de Joan Pedro Stedile. Tal vez ustedes han escuchado el nombre, es un intelectual brasileño, fundador y dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Atendiendo al objetivo asentado en la convocatoria de reconocer y estimular los estudios sobre supergrupos de poder económico y las corporaciones transnacionales, mediante la distinción de un o una académico o académica por su trayectoria de investigación y por su destacada formación de recursos humanos, presentamos ante los distinguidos miembros del jurado la postulación de Joan Pedro Stedile, intelectual brasileño de talla mundial. De origen economista, graduado en la Universidad Católica de Río Grande do Sul, con estudios de posgrado en la Facultad de Economía de nuestra universidad, Joan Pedro Stedile es un intelectual de alto impacto dada su trayectoria profesional y política. Miembro de una familia campesina del sur de Brasil, su trabajo intelectual y profesional ha estado enfocado a las problemáticas del campo, de las que es un profundo conocedor. Es en ese medio y con propósitos tanto
cognitivos como prácticos, que ha investigado cuidadosamente las grandes empresas del agrobusiness, particularmente activas en varias regiones de Brasil. Participante en el proceso de constitución del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, y parte fundamental de su dirigencia colectiva, ha contribuido decisivamente a crear redes y espacios de articulación relativos a la cuestión agraria y a la presencia de empresas globales en el sector, ya sea entre las diferentes regiones y problemáticas específicas de Brasil, como en el ámbito mundial. Así, Stedile ha contribuido a la extensión del MST a través de un movimiento mayor denominado Vía Campesina, que se ocupa de estudiar críticamente los patrones de desarrollo agrícola, ya sea en territorios específicos o en sentido global, de proponer otras vertientes de entendimiento y trabajo con la tierra que en gran medida son resultado de experiencias milenarias actualizadas y de promover prácticas agrarias que de facto constituyen una alternativa a los modelos impuestos por el paradigma Monsanto. Participante activo en el proceso colectivo que resultó en la organización del Foro Social Mundial, del Encuentro Mundial de Movimientos Populares en diálogo con el Papa Francisco y recientemente de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que reúne movimientos populares y partidos políticos de los 5 continentes. Todo esto supone una capacidad interpretativa, de creación intelectual, de convocatoria y de organización y movilización de gran envergadura, en la que João Pedro Stedile es uno de los referentes de mayor reconocimiento internacional, como lo demuestran las numerosas invitaciones a participar en reuniones de las Naciones Unidas, la FAO y otras de instituciones de alto nivel en el campo de los problemas agrarios y alimentarios del mundo. Ha sido también uno de los líderes del movimiento mundial por la soberanía alimentaria, que desarrolla un invaluable esfuerzo en el rescate de semillas criollas y en la definición de los contenidos de la alimentación y de su relación con los legados geoculturales en cada región histórica. Sus contribuciones a pensar y diseñar un horizonte agrario, alimentario y territorial distinto, asentadas en sus escritos, pero sobre todo en sus incontables conferencias, debates, cursos, ponencias, entrevistas y participaciones públicas, se combinan con sus reflexiones y estudios sobre la dominación del capital, el lugar de las empresas transnacionales y las características y dinámica de las relaciones de poder, con énfasis en el sector agrario. Desde los años 70 del siglo XX, gran parte de su actividad se ha orientado a la formación, destacadamente dirigida a los miembros del MST y de las organizaciones campesinas latinoamericanas. Su empeño por incorporar el conocimiento riguroso y vigente, siempre actualizado, a las dinámicas de un movimiento que construye alternativa, a la vez que resiste y moviliza, llevó al MST de la mano de João Pedro Stedile a la fundación de la Escuela Nacional Florestan Fernández en 2005. Cabe señalar que por esta escuela, que tiene cursos en portugués, español, inglés y francés, pasan gran parte de los integrantes de organizaciones y movimientos de América Latina, el Caribe, varios países africanos y algunos asiáticos, y es un centro de conocimiento activo al que contribuyen como parte de la planta docente tanto profesores de diversas universidades brasileñas como intelectuales destacados de América Latina y algunos de otras regiones del mundo. João Pedro Stedile es un intelectual en el más amplio sentido del término, creador del conocimiento, movilizador de ideas y de políticas, articulador y formador de multitudes, referente ineludible del pensamiento y la política brasileña y latinoamericana, intelectual con compromiso y acción social, protagonista de la historia de su tiempo y un gran conocedor de la dinámica del capitalismo contemporáneo y de sus agentes prominentes, las empresas transnacionales.
Por todas estas razones, Joan Pedro Steliger fue postulado al reconocimiento Maestro José Luis Ceseña 2019 por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Esta postulación, bueno, tuvo, digamos, éxito, prosperó, y vamos a dar la palabra al director del instituto para que nos diga cuál fue el veredicto del jurado y cuál fue, digamos, la lógica de la entrega de este premio. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar en el Instituto de Investigaciones Económicas en la entrega de este premio. Digamos que es uno de los que tienen más tradición en nuestro instituto. La nominación sabemos que fue para el doctor Juan Pedro. Obviamente, dada toda su trayectoria, pues sabemos que el premio le fue otorgado y le deseamos, digamos, una carrera prolífica en los días siguientes. A mí me gustaría hablar un poco también al mismo tiempo de la historia de este premio. Ya el doctor Raúl ya nos hizo alguna introducción en términos de esto, pero a mí me gustaría hablar de que este premio es muy importante para nuestro instituto porque representa a uno, yo creo que a uno de los intelectuales más representativos de la historia que hemos tenido. Una persona preocupada por la generación de conocimiento, con un paradigma bien estructurado, ¿verdad?, en términos de sus supuestos. Sabemos que es un paradigma donde se hablaba del capitalismo monopolista de Estado, un paradigma que todavía es vigente porque estamos hablando de que el Estado hoy día, ¿verdad?, no está jugando un papel en la producción, en la generación de plusvalor, ¿verdad?, a nivel mundial, pero además también en la realización de ese plusvalor que sabemos que es la ganancia. Entonces, el capitalismo monopolista de Estado, que era una de las principales hipótesis con la que trabajaba no solo el doctor Ceseña, sino también el doctor Carmona, y una serie de intelectuales que lo rodearon, que publicaron muchísimo en nuestra revista Problemas del Desarrollo. También, por ejemplo, por ahí, cuando yo era más pequeño, recuerdo que leía una revista que se llamaba Siempre. Esa revista era muy famosa, yo la leía, la tenía en casa. Y en esa revista el doctor Ceseña publicó cerca de 200 artículos, además en el periódico El Excelsior, 700, ¿verdad? Algo así. Y además en el periódico El Excelsior. Entonces fue una persona que tuvo un gran impacto entre los economistas en su tiempo, y que, bueno, yo creo que es algo que debemos emular los economistas de hoy día. Un economista preocupado por la independencia económica de nuestro país, ¿verdad?, sobre los problemas sociales, distribución de la riqueza, la parte agrícola. Inclusive yo creo que es importante recordar también que en el periodo 80-86, que él fue el director de este instituto, fue tan productivo que, por ejemplo, vemos que en el 81 se instauró el Ernest Feder, ¿no?, el premio Ernest Feder. En el 83 el premio Silva Herzog también, en ese periodo se estableció en su periodo de gestión. También hubo otras contribuciones de él, por ejemplo, también fue doctor honoris causa por la Universidad de Sinaloa, y también, entre otras cosas, pues participó en la ONU, trabajó en Nueva York. Fue una persona tan representativa de este instituto que hoy día no se olvida eso, y creo que es un ejemplo que debemos de seguir, no solo por sus aportaciones a la parte teórica, ¿verdad?, en el análisis del capitalismo, sino también por sus contribuciones a la universidad, al país. Y entonces, tenemos aquí esta medalla, ¿verdad?, que la vamos a otorgar esta vez, en esta ocasión, al doctor Gianpaolo. Entonces, pues a mí ya no me queda otra cosa más que agradecer su presencia, y que de verdad celebremos el día de hoy la entrega de este reconocimiento. Y pues felicidades y muchas gracias. Y ahora nuestro premiado, pues
pues como está Brasil en las condiciones en que está en este momento, está enfrentando realmente una catástrofe ambiental del mayor nivel. Nuestro premiado no pudo estar con nosotros como hubiera querido, pero nos envió una participación. Él quería estar presente en el premio y nos ha enviado un pequeño video en que nos cuenta un poco toda esta historia intelectual, que no es solamente de él, es del movimiento Sin Tierra, porque es una historia intelectual muy importante en la historia de América Latina. Entonces, damos paso, por favor, a la intervención de João Pedro Stedile en el video. Queridos compañeros y compañeras del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra querida UNAM, estoy muy orgulloso, feliz, contento por este homenaje que ustedes me hicieron, me entregando ese diploma de vuestro instituto que lleva el nombre de José Cecenia. Como ustedes saben, yo estudié en la UNAM y ahora sí me siento verdaderamente diplomado con ese reconocimiento que ustedes hacen. Y si me permiten, considero que ese diploma, aunque lleve mi nombre, no es individual, sino que es también un homenaje a todos los luchadores y luchadoras de nuestro continente que desarrollan esa militancia social mezclando y difundiendo el conocimiento científico con la lucha social de nuestros pueblos. Yo tuve el privilegio de, en la juventud, estudiar ahí en la UNAM. Tuve grandes maestros como Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Pedro Buscovic, que había sido ministro de Salvador Allende. Y en aquel entonces, nuestro rector era el querido Pablo Casanova. Así que traté de aprovechar bien aquel momento histórico donde afluyeron y fueron recibidos por la UNAM en un gesto de solidaridad muchos maestros perseguidos en sus países de origen. Pero además de ese privilegio, he aprendido en la UNAM que el conocimiento científico no puede ser algo pedante, que uno se aprovecha para sí, para después dar ponencias, escribir artículos, aumentar su currículum. El conocimiento científico solo tiene valor si él puede nos ayudar a explicar la realidad para los pueblos, para que los pueblos tengan conocimiento, conciencia de esa realidad y puedan entonces transformarla, superando ese sistema de explotación que vivimos hace siglos. Aprendí también en la UNAM a practicar la solidaridad, porque ahí vivíamos muchos estudiantes, maestros y la comunidad toda de los mexicanos que nos recibieron de brazos abiertos. Bueno, quisiera entonces aprovechar ese homenaje
para, además de agradecerles, hacerles algunos comentarios, ya que no puedo estar ahí con ustedes en esa actividad. Primero, yo creo que al interior del MST y de la Vía Campesina Internacional, hemos logrado en los últimos años dar un contributo muy importante para el avance del conocimiento científico sobre la realidad agraria de nuestros países y en el mundo. Primero, hemos desarrollado una nueva concepción del concepto gestión agraria. Porque en la universidad, ustedes saben, hay una confusión. En la prensa aún más. Y en la sociedad peor todavía. Y en los marcos de los movimientos campesinos de la Vía Campesina, hemos construido colectivamente. De ahí que entonces surge también esa figura que nos hablaba Santo Antonio Gramsci, de la necesidad de intelectuales orgánicos colectivos. Y colectivamente construimos el concepto de gestión agraria. Ya no más solo como un verbete que se refiere al agro, a conflictos sociales en el campo o a la mala estructura de la tenencia de la tierra, sino que ahora comprendemos la gestión agraria como una disciplina, una área del conocimiento científico que trata de explicar en los territorios y a lo largo del tiempo la situación del uso de la tierra, de la pose de la tierra y de la propiedad de la tierra. Y son condiciones distintas y complementarias y que a veces mezclamos todo. Y también esa disciplina de gestión agraria nos ayuda a comprender cómo las sociedades a lo largo del tiempo organizan la producción de los bienes necesarios que sacan de la tierra. Ese concepto, entonces, es una novedad actual que permitió a los movimientos campesinos acumular conocimiento y describir la realidad agraria que viven para poder transformarla. Y el segundo concepto, que es también una contribución colectiva de este intelectual orgánico, fue el tema de la soberanía alimentaria. Durante muchos años, el tema del hambre estaba vinculado a desastres de la naturaleza o porque alguna población vivía en algún espacio que no lograba sacar los alimentos necesarios para su reproducción humana. Sin embargo, en la década de 50, nuestro paisano Josué de Castro contribuyó con un concepto de que el hambre no era consecuencia de las condiciones naturales, sino que era consecuencia de la organización social de las relaciones de producción en el campo, en su famoso clásico Geografía del hambre. Y por eso logró incluso transformarse en el primer presidente o director general de la FAO. Después, en la década de 90, con los gobiernos neoliberales y algunos progresistas, se incorporó el concepto de seguridad alimentaria, que defendía la idea que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar el alimento para su población. Y en una famosa conferencia de la FAO en Roma, en la década de 90, nosotros de la Vía Campesina hemos defendido un nuevo concepto de la soberanía alimentaria, que significa
que los pueblos tienen que empoderarse para ellos producir todo el alimento necesario en su propio territorio donde viven. Y entonces soberanía alimentaria es el derecho, la condición necesaria para que cada pueblo pueda producir todos los alimentos que necesite. Y solo así será soberano. Porque si él, para reproducirse, necesita comprar alimentos de otras poblaciones, significa que siempre será dependiente de algo. Y por lo tanto, el rol del Estado y de los gobiernos es garantizar políticas públicas que permitan a que sus pueblos desarrollen la soberanía alimentaria. Bueno, y finalmente quisiera aprovechar para una palabra sobre el contexto histórico que estamos viviendo ahora en nuestro continente y en todo el mundo. Usted sabe, y han desarrollado muchas sobre eso, que el capitalismo vive una grave crisis histórica, una crisis económica que resulta en un agravamiento de la crisis social, de ahí una crisis ambiental y una crisis también política, porque los pueblos ya no reconocen legitimidad, no creen que el Estado burgués, que fue fundado por la Revolución Francesa, que tenía como fundamento cada ciudadano un voto y que todo el poder venía del pueblo, eso ya no ocurre en esa fase del capitalismo, porque estamos dominados por el capital financiero y las empresas transnacionales. Y el capital financiero y las empresas transnacionales se apoderaron de los estados, compran los gobiernos, el poder judicial, los legislativos, los partidos, los políticos. Y eso quitó moral, quitó legitimidad, porque el pueblo ya no cree que su voto es suficiente para resolver sus problemas cotidianos y ni siquiera para hacer cambios estructurales en nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos viviendo un periodo histórico de una grave crisis con todos esos componentes. Jamás habíamos vivido una crisis tan profunda. Habíamos tenido crisis económicas profundas, como fue el final del siglo XIX, luego en la Primera Guerra y después en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿cuál es el plan del capital para ellos salir de la crisis? En el pasado, adoptaron las guerras mundiales. Sin embargo, no pueden más utilizar la guerra mundial como una salida para la crisis del capital. Porque la guerra destruía medios de producción, destruía seres humanos y habría una nueva posibilidad de un nuevo ciclo de acumulación para el capital. Ahora ya no puede utilizarse de la guerra con destrucción masiva por las armas atómicas que pondrían en riesgo todo el planeta Tierra. Entonces, ¿qué está haciendo el capital en todos nuestros países, independiente incluso de los gobiernos, sean progresistas o no, y del Estado burgués? El capital tiene su plan y su lógica que opera permanentemente, aparte de las instituciones públicas o democráticas. Primero, ellos tratan de apoderarse privadamente de todos los recursos de la naturaleza, como el petróleo, el agua, los medios, las florestas, la biodiversidad. Porque ellos saben que al transformar los recursos de la naturaleza en mercancías,
es la oportunidad de ellos sacar una renta extraordinaria fantástica. Por ejemplo, aquí en Brasil, la Nestlé saca una ganancia de 700% en la mercantilización del agua. Y eso que está ocurriendo en la Amazonía ahora y en otras regiones de florestas o de frontera agrícola, como Indonesia, Congo, etc., es porque ese afán del capital de apoderarse de los recursos naturales no tiene límite. Y ellos entonces avanzan sobre la frontera agrícola dominada por las florestas, desmatan la floresta, quitan la madera y tratan de apoderarse del agua, de la biodiversidad, y nos imponer el modelo del agronegocio con la explotación de la soya o de la pecuaria. El fuego que está tomando cuenta de nuestra Amazonia es resultado solo de esa ganancia del capital. El segundo parte del plan es quitar todos los derechos de la clase trabajadora que habíamos conquistado a lo largo del siglo XX. Luego, su plan es privatizar todas las empresas estatales. No porque sean malas, sino todo el contrario, porque las empresas estatales logran mucha ganancia. Y lo que ellos quieren es apoderarse privadamente de esa ganancia. Cuarto, tratan de transformar los servicios públicos de educación, salud, seguridad social, que antes eran derechos de la población en un sistema democrático, y ahora transforman en mercancías para el capital explotar la educación, la salud, la seguridad social y sacar ganancias de eso. Y la población se quedará a merced. Si tiene dinero, puede comprar educación para sus hijos. Si tiene dinero, puede tener atención médica. Si tiene dinero, puede accesar a un fondo privado de seguridad. Pero si no tiene dinero, estará al margen del derecho que había conquistado a lo largo de los años. Bueno, ese es el plan del gran capital del imperialismo de los Estados Unidos. Sin embargo, ellos tienen una contradicción muy grave. Este plan de salida de la crisis no representa soluciones y salida para la población. Y por eso su plan va a generar más concentración de riqueza, más centralización del capital, más explotación de la naturaleza y por lo tanto más desigualdad social. Acá en Brasil, para que ustedes sepan, los 6 capitalistas más grandes ganan más do que 120 millones de trabajadores pobres. Tamanha desigualdad no ocurre ni en el infierno. Y, por lo tanto, día más, día menos, los 120 millones de pobres se alzarán. Y eso es lo que está ocurriendo en la política. Porque ellos, para aplicar un plan tan perverso, no pueden depender de elecciones democráticas. Y por eso nos ha imponido, por manipulación de todas las formas mediáticas, de internet, de los robots, de los servicios de inteligencia, para imponer gobiernos de extrema derecha como tenemos aquí en Brasil con Bolsonaro. Sin embargo, se olvidan que la historia sigue. Y los pueblos cometen errores, pero también se recuperan de una forma rápida. Ya ven, ya cayó el gobierno Salvini en Italia, Macri está con los días contados, en Haití hay una revuelta popular en curso, no lograron someter al pueblo venezolano que resiste orgullosamente frente a todos los ataques de los gringos. Está ahí nuestra hermosa isla de Cuba, vecina de ustedes, resistiendo hasta 70 años.
Y nosotros acá también, más temprano que tarde, vamos a derrotar este gobierno de mierda de la extrema derecha, representado por Bolsonaro, pero que fue impuesto para aplicar el plan del capital. Así, hermanos, ya no los aburro. Lamento no poder estar ahí con ustedes en esa fiesta, en ese homenaje. Solo les prometo que trataré de honrar el diploma que ustedes me conceden. Estaré más orgulloso como un hijo pródigo de la UNAM y seguramente seguiremos nos encontrando con ustedes todos en las trincheras de la lucha ideológica y de la lucha de clases en todo nuestro continente. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y el pueblo recuperará el rumbo de la historia de la liberación. Abrazo a todos. No sé si lo van a subir los otros. Estamos en consultas aquí. Bueno, después de este discurso tan interesante, ¿verdad? Y este análisis de la economía capitalista actual, tan detallado y tan científico, podemos entonces dar por cerrada esta ceremonia y felicitar al doctor Joan Pedro y también, bueno, a nuestro equipo de investigadores que están impulsando este premio, la doctora Ceseña, el doctor Raúl. Les agradecemos muchísimo por impulsar este tipo de actividades que son bien importantes para nuestro instituto. Pues muchas gracias a todos y todas, y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Bueno, habiendo cerrado esta primera parte de la reunión sobre el reconocimiento maestro José Luis Ceseña, vamos a dar inicio a nuestro seminario. Vamos a dar inicio a nuestro seminario, La extinción como desafío sistémico, razones, rutas y horizontes, que en esta ocasión es algo que nunca hacemos, pero en esta ocasión vamos a dedicar el seminario a alguien que es muy grande, tan grande quizá como aquellos que, no sé, eso nunca, no me gusta poner niveles, pero alguien que es muy grande, que ha sido importantísimo para el pensamiento social contemporáneo, que nos ha permitido entender la historia de nuestro mundo de otra manera, que nos ha ayudado a entender que dentro de esa historia catastrófica del capitalismo hay siempre posibilidades, hay siempre esperanzas, hay siempre rutas de salida, hay siempre condiciones de emancipación. La rebeldía era una de sus características. La rebeldía en el ámbito del pensamiento, fue un pensador crítico del más alto nivel, revolucionó pues todos los ámbitos de las ciencias sociales, las asociaciones de sociólogos, se ponían un poco incómodas cuando llegaba él, porque sabían que siempre iba a cuestionar, siempre iba a traer una idea que iba más adelante, siempre iba a desafiar tanto el pensamiento como la acción. Fue un pensador de acción, fue un pensador que hacía en la práctica, que se comprometía con los movimientos, con las organizaciones, con movimientos como este de los Sin Tierra, con muchos otros, el zapatista, incluso también con el de la Cuarta Transformación, con todo aquello que pensaba, que caminaba hacia la construcción de un mundo
diferente, de un mundo en el que hubiera autodeterminación, justicia, reconocimiento, incluso reconocimiento de todas las formas de vida, no solamente de la humana. Es decir, era realmente un pensador en grande que logró hacer la fusión de muchas ideas de muchos pensadores anteriores y darnos un resultado, yo diría, pues de gran nivel, con su propuesta de entender el capitalismo como un sistema, como el sistema mundo, como ese sistema mundo que además estaba siempre potencialmente, ofrecía siempre condiciones para abrir pistas de bifurcación. Esa idea de que los sistemas se disipan y entonces abren poros por donde se pueden salir, digamos, muchas otras propuestas de coherencia, muchas otras propuestas sistémicas, organizativas. Esa idea de un sistema que no es cerrado, que es una totalidad, pero no es una totalidad cerrada, no es una totalidad estática, no es una totalidad que está en permanente movimiento y por lo tanto también abriendo permanentemente puertas y posibilidades. Ese pensador, como todos ustedes ya seguramente suponen, fue Immanuel Wallerstein, y nosotros queremos en esta ocasión dedicar el seminario a su memoria, digamos, al recuerdo de todas estas pistas teóricas y de compromiso social que nos dejó, porque en parte somos seguidores de él, hijos de él, ¿no? Como muchos otros, y en parte también estamos interesados en seguir explorando, seguir descubriendo en su pensamiento y en su pensamiento leído críticamente desde nuestras realidades, ¿no? Presentes y futuras, seguir descubriendo con él, seguir trabajando con él dentro del observatorio, por lo menos latinoamericano de geopolítica. Ese es uno de nuestros propósitos y hoy lo único que podemos hacer ante su fallecimiento es pues dedicarle nuestros esfuerzos y nuestros propósitos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Ya está con nosotros el profesor Jason Moore, acá sentado adelante. Le vamos a dar la bienvenida en el momento en que volvamos de la pausa. Va a ser una pausa cortita porque queremos ya iniciar el trabajo de la conferencia, ¿no? Queremos ya entrar en la materia que estaba propuesta para el seminario de hoy. Entonces, 5 minutos para estirarnos y venirnos de regreso a escuchar al profesor Moore. Esto es para Jason. Let me download. If you want, let me Marcel and Raúl. ¿En Málaga? I'll come back in just a moment. So do we need it or I need to No, do you see your place? I will be right back.
Ah, ok. Sí, Él me decía ahora que si la mandaba así, es una nueva. Para financiar el lugar. ¿Qué pasó? ¿Reporte? ¿Todo bien? La tropa del que no fue para allá. La tropa del que no fue para allá. Ya, son las 11. Porque están instalando en otra sala de lunch. Entonces tienen que poner la pantalla de televisión. Ah, caramba, ya. hasta Márgara llegó, no se veía. Un favorcito, Guadalupe. Y este momento de bueno, Sí, tienes todo. Daniel. Ay, sí. ¿Eso qué es? Qué bueno que Maña de desigualdad. y eso es cuando es Mírala, que no se vea la marca. Ay, ay, ay. No. No, pero intento. Sí. Ahí Entonces, hay que una bandera de la bandera. Ok. Así es. Bueno, ¿no?
Entonces, ahí, que yo estoy aquí, ¿no? Ahí están los testigos. Soy invencible. Pero yo creo que las vamos a mover acá. Ya me voy. Nombramiento
Pues mira, ahora que nos van a poner la comida y eso allá afuera, o sea que sí hay que seguir preparando. Cuando acabe eso, ¿no? Cuando acabe, We stop after the techniques. Can I sit closer to the screen? Yeah, of course. Yeah, Okay, so again, es que digo que ya estás en la Va a acercarse a la pantalla. Bueno, vamos a continuar con la charla de Jason Moore. Entonces les pedimos por favor que vayan tomando sus lugares. Y bueno, las personas que van llegando después, está habilitada la sala de videoconferencias para que no tengamos problemas aquí de aglomeramientos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, es un honor tener aquí a Jason Moore, que además, continuando con lo que ya le dije a Esther hace unos minutos sobre la importancia del trabajo de Manuel Wallerstein, pues Jason Moore es una de las personas que ha tomado esta perspectiva y ha hecho una, digamos, contribución dentro de la misma línea para vincular otras estrategias de análisis que, aunque ya estaban presentes en la propuesta de Wallerstein, no habían sido completamente desarrolladas, y Jason Moore se ha dedicado en esa línea a ver otras formas de análisis del desarrollo del capitalismo. Moore es historiador ambiental y geógrafo histórico que labora en la Universidad de Binghamton, en Nueva York, donde es profesor de sociología. Sus principales líneas de investigación son la historia ambiental, capitalismo y teoría social. Sus libros recientes incluyen A History of the World in Seven Chief Things, Capitalism in the Web of Life. Su trabajo ha sido traducido a 18 idiomas y muchos de sus ensayos pueden consultarse en su sitio de internet. Quienes estén interesados pueden ir a la web y es también accesible, casi toda su producción está ahí. Ha recibido los premios Alice Hamilton de la Sociedad Estadounidense de Historia Ambiental y Bayes Barstein en Cambio Agrario y la beca de sección económica y política del Sistema Mundo otorgada por la Asociación Estadounidense de Sociología. Es co-coordinador de la Red de Investigación sobre Ecología Mundo, comunidad global de artistas, académicos y activistas. También está con nosotros Raúl, que es miembro del Observatorio Latinoamericano de Política, que es investigador de este instituto. También coordina el Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales y entre sus trabajos más recientes está hacia una economía política de la competencia. La empresa transnacional, Chevron, paradigma de la catástrofe civilizatoria y las corporaciones y la economía mundo, el capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva. También es profesor del posgrado de estudios latinoamericanos. Bueno, para no tomar más tiempo, le doy la palabra a Jason Moore. Él hará una presentación y después haremos una breve pausa de 5 minutos para regresar al debate y las preguntas que todas y todos ustedes tengan por hacer. Jason. The forces of production. ¿Cómo funciona este? Wow.
while they figure out the technology. I want to say this is a great honor to be here at UNAM, and it's a great honor to be here at an event where Comrade Stadio from Brazil was honored, truly one of the great revolutionaries of our times. I also want to thank Professor Sesenia for those words about Emanuel Wallerstein, who, as many of you know by now, died last Saturday. For me, Wallerstein's contributions go well beyond core and periphery and the world system. I think one of the lessons that we can draw from Wallerstein's work is that the structures of capital, the structures of power, and the structures of knowledge form an organic and evolving totality, such that we can counteract the vulgar materialism and vulgar economism of so much of not just Marxism, of course, but also neoclassical and many other approaches. For Wallerstein, power works not just through economy, but territorial states and empires and the structures of knowledge. And you will see resonances of that in this lecture. So I want to do my best to honor the living, organic legacy, evolving project of Emanuel Wallerstein for the 21st century. And that's something that I'll call world ecology, not the ecology of the world, but world ecology to understand that capitalism produces its own ecologies of capital, power, and webs of life that are fundamental to understanding and to mobilizing the class struggle in an era of climate change. So what I want us to begin to think through is the question of the web of life of capitalism, and to take seriously the problem of what I will call the environmental imaginary, which, as I will show, emerged after 1968 and was committed to the erasure of imperialism in understanding capitalism and how power, inequality, and webs of life were connected. The environmental imaginary was challenged even from 1968 by many radicals, going back to Rachel Carson and Murray Bookchin and many extraordinary thinkers and activists across the global south. So we want to understand climate change in capitalism, capitalism in climate change, not climate and, but climate in. And that's an important difference if we want to construct the dualisms that have powerfully structured our imaginations, even within Marxism, past and present, the West and the rest, but above all, civilized and savage, or developed and underdeveloped, these ways of organizing life according to a binary of society and nature. So we'll begin with the Holocene, which for the geologists is a recent era. And let's see, there we go. And so we can see here that we are at the end of the Holocene. Why is that important? Well, the Holocene is a 12,000-year era of unusual climate stability. That is, of course, the whole era, almost entirely, of the history of cities, of class formations, of settled agriculture. What this means is that the climate conditions of the Holocene were not determining, because of course the mosaic of human experience tells us otherwise, but that climate is in everything. It is wrapped up and bundled with human relations of thought, of power, of production and reproduction. And what Earth system scientists say about this climate shift is important. They call it a state shift. So think of the transformation, say, from water to gas. This is a state shift for the biosphere. And the language that these typically quite conservative Earth system scientists
use to talk about the present state shift, that is, the climate crisis and the end of the Holocene, should give us pause. They talk about a fundamental, dramatic, abrupt, and irreversible change in the conditions of life on planet Earth. And what I want to propose is that the state shift in the biosphere requires a state shift in our politics and in our intellectual life. And that means fundamentally breaking with the dualisms that are, in Val Plumwood's phrase, the logic of colonialism. We have to stop thinking like an imperialist, which sees only binaries, man and woman, white and not white, nature and society. We need to understand that those binaries are organizing premises of rule over the past 5 centuries. So this involves moving beyond the billiard ball model of nature versus capitalism. This is, of course, a deeply rooted structure of thought in the modern world. It goes back to the conquests of the Americas. It goes back to John Locke and the English genocides and dispossessions in North America in the 18th century. It also is strongly rooted in the dominant environmental imaginary of man and nature, society, or nature. It is deeply rooted in a neoliberal construct that erases class and class power, that erases empire, that erases the racialized and gendered inequalities of the climate crisis today. So I'll speak of a climate crisis and not an environmental crisis, because to speak of an environmental crisis is to obscure our understanding. There is no separate environmental crisis apart from the crises and transformations of empire, of finance, and all the rest. We have to understand these moments of the human and the extra-human and of capitalist projects to remake planet Earth as simultaneously changing the conditions of life and power and land and production on planet Earth, but also being transformed by those conditions of the web of life. There is no clearer example of this than the unfolding climate crisis. So the climate crisis doesn't come and smash into capitalism. Climate was there from the beginning. And indeed, this is not the first climate crisis that capitalism has faced. Capitalism emerged and developed in the long 17th century, between 1550 and 1700, more or less, under conditions of the most severe decades of the Little Ice Age. So here is a key lesson that we do not hear either from Marxists or from environmentalists, and I think this needs to change, that ruling classes are highly vulnerable to major climate shifts. And here we have 2 proxies for climate temperature changes in the Northern Hemisphere over the past 2,000 years. What this tells us is that crises of major class formations, or civilizations, if you will, are tightly wrapped up with major shifts in the climate. The exhaustion and collapse of Roman power in Western Europe after the year 376 was connected tightly to the worst drought in Eurasia over the past 2,000 years. That led climate refugees, which were called in the historiography barbarians, to enter the Roman West. But it was a deeper crisis than that suggests. The whole apparatus of Roman class power and Roman mode of production was tightly connected and depended upon the favorable climate conditions of the Roman climate optimum. Yes, indeed, the Romans had such favorable climate that climate historians have called the climate between 300 BC and 300 AD as the Roman climate optimum. And so what we see in this chart is the beginning of a way to conceptualize the history of climate changes with the history of geohistorical crises. That is, the crises of civilizations. This is a very Eurocentric representation, and we could extend this many times over.
But what we know is that the crisis of Roman power in the West in the 5th and 6th centuries, the crisis of feudal power, again in Western and Central Europe in the 14th and 15th centuries, both were vitally and intimately connected to climate. Now, does this mean that climate determines things? Well, yes and no, but not more than the class struggle, not more than the contours of disease and landscape change. So as we will see later, feudalism was not brought down by bad climate. It was brought down by a popular revolt and a historic defeat of Europe's ruling classes in the 14th and 15th centuries. So what we need to begin to understand is that climate is not a variable. It's not an independent variable or a dependent variable. It is fundamental to the constitution of classes, of production systems, of modes of territorial and imperial power. That's hugely important. This, you can see this line right about 1650 with the name Maunder scrawled there. We'll return to that in a moment. The Maunder minimum, that is the solar minimum of energy reaching planet Earth at that moment, was tightly connected with the consolidation of major globalizing empires, the Portuguese, the Spanish, the Dutch, especially by that point, and then slightly later, the English. The English aren't that important, but we'll get back to that point later. All right, so what we need to begin to do if we are going to really take the insights of Marx and a long tradition of historical materialism to heart is that we need to weave the geophysical into the geohistorical. The modes of production themselves are constituted in and through climate conditions, but also through the widest mosaic of geographical difference and geomorphological difference. So this is one of the great weaknesses of historical materialism that I think is beginning to change. This is also a reminder that every great moment of climate change is wrapped up with a geohistorical crisis. So climate crisis is not the same as climate change. The climate crisis is geohistorical. Climate change is a geophysical way of talking about what is happening in the Earth's climate system. So now we can get to something that many of you are familiar with, the Anthropocene, the age of man, and I want to give you a very brief account of a tale of two Anthropocenes. One is the geological Anthropocene. This is the story of nuclear testing, trillions of chicken bones, and trillions, probably more, pieces of plastic in our oceans, but also in our bodies. That's something fun to think about. So if an alien civilization visits Earth in 100 million years, they will know capitalism through nuclear weapons, chicken bones, and plastics. What an extraordinary civilization. We want to take care that we do not reduce the climate crisis to the geophysical state shift. This indicates rising parts per million of carbon dioxide concentrations in the atmosphere. We are now well over 400. Sadly, if we leave the story here, we leave it with a kind of carbon reductionism, where we account for the climate changes and the climate crisis in terms of carbon molecules. Carbon molecules are a big part of the story. They are not the whole story. We should be wary of these representations. These representations are ways of dramatizing the extraordinary transformations of the web of life over the past, as you can see, 100, 200 years. We need to ask, what is not in there? The planetary class divide is not in here. The global patriarchy is not in here. The world color line is not in here. In short, everything about capitalism that we have studied
and critiqued and mobilized against has been erased from this. Now, the argument is always, well, we have to convince people of the enormity of the problem. I don't think that's what's going on. I think that this and other representations of the environmental crisis, that the race empire, the race class, that these are fundamental to the reproduction of neoliberal rule. This, in other words, is part of the problem. So this is where we encounter the popular Anthropocene. So we move from the geologist's emphasis on stratigraphic markers or golden spikes in the layers of the Earth crust. And this is the iconic poster from the first Earth Day in 1970 in the United States. And you can read it. We have met the enemy, and he is us. This is the mantra for the global environmental imaginary that took shape between 1968 and 1970. Now, as many of us know, what was happening in the world between 1968 and 1974 was the greatest revolt against European empires and class rule that capitalism had yet known. So when the environmental imaginary emerged with the problem is us, we should ask, this is from the American terror bombing, the napalm bombing, and the famous napalm girl. We have met the enemy, and he is us. That slogan has a very different meaning when we look at the actual sites of imperial devastation, which are always about the devastation of human lives and extra-human lives, plants, animals of every kind. So we have met the enemy, and he is us. That is a very strange kind of slogan if we put it against the American terror bombings in Vietnam and Nixon's famous strategy to bomb, 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 bomb. So the argument is we are destroying the earth. We're all responsible for the climate crisis, right? We all consume. That makes us all culpable in the climate crisis. There is no more powerful neoliberal argument than saying we are all responsible for a system that has for 500 years imposed successive genocides and ecocides on planet Earth. Here is Richard Nixon in 1970. Richard Nixon was a very good politician. He understood at the moment when young workers were going out on strike against their bosses, against the union leaders, he understood that as the African American freedom struggle was accelerating, he understood that the environment was a way to reestablish bourgeois hegemony at a moment when bourgeois hegemony in the United States, but across the world, was under the most sustained and powerful challenge that we had ever seen. So this is Richard Nixon, who says in his annual presidential address, we can all come together to save the environment. So when we talk about saving the environment and saving nature, we need to think about Richard Nixon and Agent Orange ecocide in the Vietnam War. So we have this way of talking about climate change, and even I have used this language. We say it's anthropogenic. Anthropogenic climate change. Yes, humans are causing climate change. So we are back to humans versus nature, as if we do not breathe, as if we are not dependent at every second of our lives on webs of connection with the rest of life. This is, in my view, the popular Anthropocene that is a special way of blaming the poor. And that's important to keep in mind. This is the Welcome to the Anthropocene cover to The Economist magazine. Yes, that Economist magazine. If you wonder why The Economist magazine and the New York Times and many other bourgeois media outlets
continue to celebrate the Anthropocene, the age of man, it is because they want to reestablish the conditions and sustain the conditions of capital accumulation and profitability. And that requires us, my students, my comrades, to all believe that we are part of the problem. Hell no. So I want to suggest that climate change, when we talk about climate change, we should not say anthropogenic, we should say capitalogenic, made by capital. And here we can see that the 100 companies responsible for about 70% of the world's greenhouse gas emissions over the past 150 years are here. So, as I like to say, we know who is responsible for the climate change. We know who is responsible for the crises of the earth, and including the crises of human well-being. And they have names and addresses. So the evidence itself is striking. If we look here from the World Resources Institute, we can see that the United States and the European Union is overwhelmingly responsible for global carbon dioxide emissions since 1850. China's rising emissions are almost entirely, let's say 75%, due to international capital from the United States, from the European Union going into China. Even the Russian Federation, and before that the Soviet Union, had a rather modest contribution to overall carbon dioxide emissions. So we want to keep this in mind, this tension between the two Anthropocenes. What the geologists are saying is important, necessary, and a positive contribution. But what they have done, and what many others who are not geologists have done, is to come up with this account of the climate crisis as if we're all in this together. And furthermore, this is an argument that has been encountered many times in environmentalist thinking. This is a neo-Malthusian account. That is too many people, in the words of Paul Ehrlich from 1968's The Population Bomb. And of course, too many people for environmentalists always means too many brown people. So the distance between the environmentalism of the rich countries and Trumpist capitalism is not that great. It's very close. Now, in the United States and across the global South, there have been many people who organized movements called environmental justice movements. That is the alternative to environmentalism. The environmental justice argument and the climate justice argument says that the climate crisis is not just about the changes in the biosphere. It is about the global organization of power. However, the Anthropocene has an effective response, which is to say the climate emergency is so severe that we are going to need to go into geoengineering. Now, geoengineering is something that human beings do as a matter of our species being. We all make environments, and those environments make us. Humans have been terraforming planet Earth for 250,000 years. But this is a very different kind of geoengineering. This is a geoengineering that says we are going to take it out of the realm of politics, and we are going to impose a technological fix onto the climate crisis. Whether that is even practical is a serious question. And a question that we should pose from the standpoint of not the Anthropocene, the age of man, but the Capitalocene, the age of capital. So the age of capital does not say that economics determines everything. It is a critique of economic reductionism and economic determinism. But it understands that the reason why we can talk about a capitalist world ecology is because of the dynamics of world accumulation. Now, many people, and we see this in environmentalist movements,
want to talk about degrowth, growth and degrowth. But growth is not the problem. Accumulation is the problem. And capitalism's law of value, which necessarily abstracts from all manner of ecological specificities, is the problem. So we want to start to move to understand, if we want to begin to conceptualize capitalism as internalizing climate change. So climate change is shaping the conditions of capitalism, but also capitalism is shaping the drive towards the planetary inferno. If we want to understand these moments, we have to hold the apparent opposites in our head at the same time. This is one of Marx's great contributions, the unity of opposites. And the tendencies and the counter-tendencies fit together. So this is an approach that allows us to begin to look at how power and domination, production, reproduction, and accumulation fit within the web of life, in which that capitalism is continually transforming the web of life. The web of life is continually transforming the conditions of capital accumulation. So the end of the Holocene, I think, presents an extraordinary opportunity if we are ready to grasp it. And in order to grasp the opportunities of the end of the Holocene and the destabilization of business as usual and politics as usual under capitalism, we need to develop new revolutionary, more dialectical modes of understanding the relations between humans and the rest of nature. I think Marx is very good on this. Many of you will be familiar with these. I would point these out for two reasons. The one on the top, famously, this is at the end of Marx's discussion of large-scale industry, where he talks about how capitalism undermines the original sources of all wealth, the soil and the worker. He's not saying the soil and the worker are separately undermined. He's not saying that these are examples. He's saying that human and extra-human nature are dialectically bound to each other, and that in order to understand capitalism, we have to look at how human nature and extra-human nature fit together at every turn. And so at enormously crucial moments in the writing of Capital, he pauses to remind the reader that the relationship between humans and the rest of nature is intimate and analytically and philosophically central. So as he opens on the discussion of the labor process in the first third of Capital, he begins by reminding the reader that the worker transforms external nature, and in so doing transforms himself and the relations of production, all at the same time. And that's something that has been easy to forget. This is not an interaction like the billiard ball model that you saw. This is not an interaction between capitalism and nature. It is the dialectical entanglement, the unity of opposites. So the Capitalocene argument tries to extend that idea and to nourish and encourage a conversation around the relations of human and extra-human nature. But also, remember what I said about Wallerstein, that Wallerstein's point is that the structures of capital and the structures of knowledge are intimately connected. So we also have to look at how capitalism and empires have ruled through nature versus society. This is crucial if we want to understand the climate crisis as a triple moment of the climate class divide, climate patriarchy, and climate apartheid. So here we have two moments of crisis, but a singular crisis of capitalism. There's not an environmental crisis and then a social crisis. There's not an accumulation crisis and then a biospheric crisis. They are distinctive moments in an organic totality. So here we need to look at
the crises of the present moment as singular, but with many expressions, profoundly uneven, but also profoundly combined. So there are two really great moments, and this is, of course, an abstraction, but there are two great moments of crisis formation today. A crisis of life-making, climate change, mass extinction, and much beyond, and a crisis of profit-making. And we will talk a little bit more about that over the next few minutes. I want to give you a few images and encourage you to put these together. We want to keep in mind this, so rising greenhouse gas concentrations with a secular long-term decline in the rate of profit. Doesn't matter to me if you agree or disagree with rate of profit theory. We could look at other accounts, but basically every Marxist political economist is dealing with the tendency towards stagnation in one way or another. And there's a quite good reason for that, which is that capitalism exists in the web of life, which is full of contentious and resisting natures, including human natures of every kind. So we want to put these representations in our minds together so that we can begin to cultivate a new revolutionary imaginary of environmental and climate justice. So we're looking at capitalism that is in the midst of a historic secular slowdown in most of its major indicators, a slowdown in labor productivity growth, a tendential decline in the rate of profit, a stagnation in world agriculture, as I've written about quite a bit. Part of why we are seeing people like Bolsonaro and the insane drive again into the Amazon is precisely because the agricultural revolution model that has built capitalism for 5 centuries is now in complete crisis. So we want to keep these in mind, and we also want to keep the mass, not just the falling rate of profit, but the rising mass of accumulated capital in our minds, because it is that rising mass of capital that is progressively and violently integrated with more and more and more of planetary life, even as the rate of profit falls. So the big question to ask today is this: is this a developmental crisis similar to previous crises in the history of capitalism, such as in the early 20th century, in the 1960s and 70s, or if we go back even earlier to the second half of the 18th century? Is this a developmental crisis, one which can be resolved and renewed through business as usual? Or is it an epochal crisis of capitalism, one which will give way to a new mode of producing life and power and wealth? That is the big question. Our politics will be very different if we believe that we are living in a developmental crisis that will be resolved. Historically, developmental crises have been resolved through grand drives to vast frontiers that were sufficient to yield what I call the 4 cheaps, or the 4 cheap elements of labor, food, energy, and raw materials. That was necessary to resolve the surplus capital problem. Those frontiers of cheap nature no longer exist. There are relatively small frontiers like Amazonia, and you might think Amazonia is huge. There are small frontiers in Amazonia. They are small because they are in relation to this, to the rising mass of capital, which means the capital surplus absorption problem continues to get bigger and bigger and bigger. When our comrade Stadillo mentioned that the finance capital has purchased the governments of places like the United States or Brazil, he is indicating a process where a form of, call it what you will, state monopoly capitalism, maybe something else, is ensuring that there is no devalorization of finance capital. The cost of that is a renewed drive into the Amazon and places like Brazil, but also a pathological border policy in places like the United States and the European Union. So we want to get beyond this
model of capitalism that sees it as a social system that can be narrated and analyzed separate from the web of life. There are few more powerful bourgeois delusions that infect Marxist thinking than this idea that we can see capitalism versus nature. And what I found, just as an observation, is that in the global South, there is an understanding that capitalism and imperialism has always been intimately connected to environmental transformation of every kind. In the global North, there's a lot more skepticism. They want to see nature like Yellowstone National Park in the United States, which, by the way, was a site of genocide and dispossession. So when we talk about saving nature, we are also implicating a mentality and a praxis of genocide and ecocide. It's very paradoxical. So we are back to Marx with contradiction and the unity of opposites. Instead of seeing the environment, we want to look at environment making as a dialectical process. That means capitalism or empires or classes or financial centers make environments. Those environments are also making financial centers and empires and capitalism. This is environment making as a producer-product dialectic. So this is back to, remember Marx here. This is the producer-product dialectic here, where the worker transforms external nature, that's Marx's, as an internal natural force, himself or herself. And so this is environment making. This is the dialectic of making environments and being made by environments. All right. So this means, I'll just keep reminding you across that we want to take extremely seriously the geophysical dimensions of what is happening on planet Earth today. But we cannot pretend that that is the whole story. And we need to understand that that story of the geophysical transformations of the plastic pollution of the oceans, the destruction of rainforests, the mass extinction or mass extermination of species diversity on life, all of those are fundamentally implicated in the geohistorical movements of capitalism as a world ecology of capital, power, and nature. Now, what environmentalists often focus on is the destruction of nature. Now, of course, nature can neither be destroyed or saved. Nature is going to be just fine without us. But capitalism does terrible things to life in every meaning of that term, life. But it doesn't work because of that violence itself. It works because it transforms webs of life into profit-making machines. So this asks us to invert the model of green thought, which basically asks the question, what does capitalism do to nature? And that question embodies the colonial mentality itself. What happens if we turn this inside out and we ask, how does capitalism put human and extra-human natures to work? That changes our thinking quite a bit. So when we think about how capitalism functions, we need to put the mobilization of the work of human and extra-human natures at the center of the analysis. Now, that means that we start thinking about something called cheap nature. And before we get into that, I'm just going to pick on the Marxists for a moment. The problem of Marxism is that too often it has abstracted the web of life from its models of political economy. Even some of our most important Marxist environmental critics have separated their model of capital accumulation from the web of life. And I think that that's a mistake. There's this tendency to reduce capitalism to an auto-accumulation model where it just keeps going bigger and bigger and bigger. But I want to propose a different way of looking at the long-term, large-scale dynamics
of capital accumulation. That accumulation by capitalization, that is through the cash nexus, through the circuit of capital, requires accumulation by appropriation. That is the extra economic, cultural, legal, and political means of mobilizing work, life, and land beyond the cash nexus, but necessary for accumulation. If we take this seriously, it brings the question of empire, of gender, of race into the center of of understanding the class dynamics of capitalism. And what I want to emphasize is that every act of exploiting labor power in a classical Marxist sense, in a capital volume 1 sense of the term, depends on an even greater act of appropriating the unpaid work and energy of women, nature, and colonies. So this is an alternative representation, and we'll come back to this. But what this highlights is that for every moment of socially necessary labor time, for every moment of the resolution of the surplus capital problem, or the moment of accumulation crisis formation, all of that depends not just on socially necessary labor time, but also on socially necessary unpaid work, the unpaid work of women, nature, and colonies, in the words of Maria Mies. So this is at the heart of my thinking about cheap nature, which is not just cheap in price, but cheap in the English language sense of the term, which is to degrade and treat with less respect, to treat work and life with less dignity. To cheapen something is to rob an experience of its dignity, or an activity of its dignity. So cheap nature contains a Marx moment on capital accumulation, but also a Gramsci Stuart Hall moment on the dynamics of race and gender and colonialism in degrading and disrespecting the life and work and land of the vast majority of humanity. So in this model, this really turns the classical Marxist model inside out, and it says that the capitalism thrives when there are islands of commodification within oceans of cheap nature. And we can see that in every great era of economic expansion in the history of capitalism, there have been truly vast frontiers of cheap labor, food, energy, and raw materials. Of course, always secured through empire, imperial, and territorial power. So this gives us a different way of understanding the optimal conditions of capital accumulation, which are now, today, in the era of climate crisis, imploding. So this is the model of how capitalism really develops, where small amounts of capital can seize upon very large volumes of cheap nature, of appropriated work and energy, that is largely unpaid work. And so before and after, the problem of neoliberalism today that is unresolvable is that there are no more frontiers of cheap nature. Yes, small, relatively small, of course, horrific for the people who live there, but relatively small moments of the transformation of Amazonia, of Borneo, many other places across sub-Saharan Africa. That is relative to the mass of capital accumulation, not relative. They are relatively gigantic for all of us on planet Earth and the people who are living through those experiences. So we want to keep this tension, this antagonism between socially necessary labor time and socially necessary unpaid work at the core of our thinking. This brings together the questions of the web of life and capital accumulation and the exploitation of labor power with its enduring structures of colonial, racialized, and gendered domination. So I'm going to walk through just a bit of this history, maybe a little faster than I would like, but I give it to you as an opportunity to open your minds and experiment with different connections that you will make, and then to come back to the conversation and ask us up here what we think, because I think we have to recognize we are at the beginning, not the end of a conversation.
around how to revolutionize our thinking about capitalism in an era of climate crisis and what comes next. One of the things that I point out is that nature and society are not just problematic epistemological categories. They are problematic analytically. These are also mechanisms of colonial rule. Nowhere do we see this more clearly than in the very rapid transformation of the English language, where in the century after 1550, which is right in the middle of the Little Ice Age, we have society, European, civilization, savage, all come into not just public discourse, but into the mentalities of colonial rulers and great empires. It is no coincidence that society, the word society, comes into its contemporary meaning in the English language only after 1550. This is the era of the coal mining revolution, of the defeat of Ketch Rebellion, the high tide of agrarian resistance to capitalism in the English countryside, and the rapid proletarianization of the English population and the expulsion of much of the population from the countrysides. Now, so far that sounds like an English story, but the most important part of this story is that England only becomes England through Ireland. So before the British went to conquer lands and kill peoples across the world, they did it in Ireland. They learned how to do it in Ireland. The Irish were savage. They were part of nature. They were not civilized. This is how the English learned how to practice colonialism, and of course that extends all the way into the 20th century. And of course, in the Spanish language, the word naturales undergoes a transformation as well, from the inhabitant of a town to really part of nature. So the Andeans became naturales. They were part of nature. The better they could be treated cheaply. Remember that double meaning of the word cheap in English, to treat with disrespect, but also to devalue, even in capitalist economic terms, their work. And it was the work of Andeans that made capitalism possible, as its silver flowed around the world, but especially into Europe, and made capitalism possible precisely at this moment. So at the very moment that the English are invading Ireland and treating the Irish as savages, as part of nature and not society, the Spaniards are doing that, of course, all across the Americas. That's the story that Raj Patel and I offer in the History of the World in 7 Cheap Things. So this means that we hold in our minds another dialectic, another tension between nature as a project, nature and civilization as a project, as a set of real abstractions through which empires maintain their power and secure and mobilize the 4 chiefs: labor, food, energy, and raw materials. There's a project, but there's the web of life as a process that is continually unsettling the business as usual and the politics as usual of great powers and world markets. So we want to keep this tension in mind, and we also want to recall that every time European powers reach a new part of the world, with a few exceptions, China is a bit of an exception, every time the Europeans make landfall in a new part of the world, the people there become savage, lazy, unable to participate in civilization. So the process of colonialism is a process of expelling human beings from civilization, from their membership in humanity, into the realm of nature. The better they can be treated cheaply. So this means that we understand nature and society not just as epistemic categories, but also as real abstractions. So like race and gender, nature and civilization or society become
part of the structures of knowledge, but also the operating assumptions of gendered and racialized class rule in its metropolitan and colonial dimensions. So nature was a practical guide to empire and to capital accumulation. That was exciting. So here you can see that the rise of capitalism, primitive accumulation, is not simply about English peasants being enclosed and expelled from the land. In fact, that's a really tiny part of the process of primitive accumulation. Just as often, populations were kept on the land. Indeed, that's a major part of the history of colonialism. But it's also this movement of the expulsion of human beings from their membership in humanity. Indeed, we get universal human rights discourse in the late 18th century, precisely at the moment of the Haitian Revolution, of Pugachev in Russia, of Tupac Amaru in the Andes, at the moment of challenge and resistance to colonial and capitalist rule. So human rights themselves became a discourse of empire. And here I just give you a few maps just to illustrate the bigger picture, that within Europe, but everywhere, as Silvia Federici reminds us, women became savages. They were expelled from civilization. They were expelled from public life in a violent counter-revolution in the 16th and 17th century. So at the very moment where civilization and nature is being installed as the operating code of capitalism, man and woman are in a strict and hierarchical binary are being installed, where white and not white, that binary is being installed, and they're all emerging and developing in relation to each other. And that means that nature has been a conceptual hammer of empire everywhere, and I want to suggest that continues into the late 20th century and into the moment of climate crisis, where we are reminded by groups like the World Wildlife Federation and many other mainstream environmentalist groups, along with the Guardian newspaper in the English-speaking world. I'm sure you can think of many examples here. In Mexico, we are reminded that the problem is not empire, that we must save nature. We must protect nature. What we need to protect is and advance is justice. And that doesn't, and when I say justice, that includes justice for human beings, but also justice for all life. So the world doesn't need degrowth, it needs justice. And I think part of our challenge today in terms of radical thought and radical praxis is to imagine justice as more than human, but rooted in the class antagonisms of capitalism. There are many post-structuralist scholars, I'm sure you can think of many names, who say, well, we need a more than human conception of justice, of life, which is true. But when we say that, we can't ignore that capitalism is a violent and exploitative class structure. So those moments have to go together. So we're back to the tendency of the rate of profit to fall, which is vitally linked to transformations of is vitally linked to the end of frontiers, of cheap natures of all kinds. And that means that we want to go back to the origins of capitalism. I'm going to just sort of move through this very, very fast, just to give you an idea of what we're looking at. That capitalism from the beginning was premised on the great frontier and has always remained that way. Frontiers can be frontiers of resources, but today with the climate crisis, we are dealing with a different kind of frontier, the waste frontier, the frontier for all of the pollution of carbon dioxide molecules, methane, and other greenhouse gas molecules that have now occupied and filled up the atmospheric frontier. What the climate crisis represents is the enclosure, the imperialist enclosure of the atmospheric
commons. So we want to keep this long history in mind, and I'm just going to move through this a little bit faster. One of the things that we want to emphasize in engaging the neo-Malthusian environmentalist outlook is that in saying too many people, or as it always means, too many brown people, that we are dealing with a capitalist system that from the beginning practiced genocide. And that continues, as we know, all the way through the 20th century, and in some ways continues even today. So capitalism's radical practices of depopulation have to be put along the historical laws of population, to quote Marx. This is just a representation from the geographers Maslin and Lewis, who point to the impact of the New World genocides. This red line that goes down is the result of the carbon drawdown, the carbon absorption by forests, which grew back because of the genocidal impact of the invasion of the Americas. And this was a minor contributing factor, but nonetheless a contributing factor to the most severe decades of the Little Ice Age in the 17th century. 17th century is important because that's when we get the maturing of coal mining. So fossil capitalism really dates to the 16th and 17th century, but also the maturing of the plantation slavery model and of capitalist agriculture in a major way. This is just a reminder for many of you who think that, or might be tempted to think, that capitalism develops with something called the Industrial Revolution in the late 18th century, that it did not take the steam engine to realize a quantum leap in the environment-making capacities of early capitalism. What took peasants and feudal lords in northeastern France 200 years to accomplish, the sugar planters under the slave sugar regime of northeastern Brazil clear to that much forest in 1 year. So that is a leap of about 2 orders of magnitude, if you are keeping track. And so this is the story of the formation of capitalism from the beginning all the way into the so-called Industrial Revolution. That it is from the sugar plantations of the West Indies that the decisive increment of capital formation for English industry is derived. So it is the plantations that are financing the English Industrial Revolution. But also the English Industrial Revolution doesn't go very far without racialized dispossession and racialized labor in the Cotton South. I'll come back to this for a moment. But I also want to draw our attention not just to these lines of nature and society, but to their cognates. That is, man and woman, the transformation of women's work, so-called, into non-work. Now, why was it turned into non-work? Precisely because women's work was absolutely crucial to capitalism, and capitalism could not pay for that. So when we talk about primitive accumulation, this is not just the story of peasants and landlords and capitalist farmers. This is a question of the world color line and the world gender line in the 16th and 17th century. Indeed, this has been and continues to be a fundamental pillar of capital accumulation, women's unpaid work. And here you can see the gap between men's wages and real wages in the rise of capitalism. But what I want to get to when we think about the origins of planetary crisis is that we need to root that in the racialized dispossession and genocides of the American South and the technological revolution, which was not the steam engine. Marxists have a long love affair with big machines. I'm not sure what we want to make with that, but if we want to understand the decisive force of production in the British-led Industrial Revolution, it's not the steam engine. The steam engine goes nowhere without the cotton gin. And the cotton gin is interesting because it not only increases labor productivity about 50 times over, but
it is also bound up with a form of cotton, a variety of cotton that had been developed by indigenous peoples over hundreds and hundreds of years. It was a form of cotton that could withstand the pressure of machine manufacturing. So that's important. Otherwise, the cotton tears apart, and you can't spin it into yarn and then make textiles from it. Even although Marx was not always correct about history, in this case, he was absolutely right where he remarks it was only the fall in the price of cotton that made possible the transition to large-scale industry. So as we wrap this up, I know we've been going for about an hour here, so we'll wrap this up here. We want to try to extract a few lessons from the past century and look at what's unfolding before us. One thing that we need to be clear about as we talk about transitions to sustainability that involve real challenges to capital, that is limiting the power of unrestrained capital accumulation, is that we need to take notice of the complete willingness of the imperialist forces over the past century to lay waste to any opposition, especially in the global south. In rich countries like in Sweden, they could just throw the Social Democrats out of office for a few years, and then the Social Democrats came back and they were well behaved and happy to help capitalists make very, very high profits. They were no longer threatening to expropriate capital. Ferocious and violent scorched earth policies, up, of course, all the way up, not just Vietnam and Korea, many other places around the world, Afghanistan and Iraq over the past 20 years, which weren't even really challenging American hegemony. They were just, in the way. So we need to take very seriously the mantra of 20th century imperialism that comes out of the Vietnam War, which is to save the village, we have to destroy it. The other willingness of big capital and the imperialist forces is to allow unprecedented devastation to occur through the unfolding climate crisis. These are pictures of, I think this is New Orleans on the top. This is Hurricane Maria in Puerto Rico, which is still absolutely devastated. That the response has been to allow these climate crises, these climate disasters to continue to unfold and to treat them as opportunities for profit making. So we are going, as a radical strategy is going to have to confront both this moment of the clear and present danger of the imperialist forces being willing to wage capital-intensive warfare, bombing, counterinsurgency, and all the rest, with the unfolding crises of urban and agrarian life across the planet. What's going to be needed is, at some level, a reconstruction ecology. Here, these are three instances here. This is the United States with the construction of the interstate highway system, one of the key moments of state planning in the United States. This is the Marshall Plan. These are the Khrushchev apartments in Moscow in the 1950s. But all out of a response to dealing, well, in the case of Europe, with the absolute devastation of built environments after these great wars. The climate crisis means that every major city that is on a coastline on this planet will have to be rebuilt. The electrical grids, the water systems, the housing, and the food supply networks. And this will need to combine some element of state planning with struggles from below and horizontalism. If we have one without the other, it will not work. So food sovereignty, of course, with its ontological politics, linking sustainability, class and gender justice, anti-imperialism is central across the world, but especially in the United States. Social reproduction, teachers, flight attendants, and nurses, all unions led by women, are the most militant and dynamic unions in the United States. We are in the midst of a massive strike wave still in China, despite all of the crackdown. How do we put all of this together? Well, we have to think about this, and we have to think about how do we organize
common ground between these movements. The movements centered in paid work, of course, labor and social democratic and socialist politics. The unpaid work of human natures. This is overwhelmingly the priority of feminist movements, and the unpaid work of human natures, the terrain of environmentalism. How do we put these together into new justice struggles that take seriously both the reconstruction that will be needed, the danger of climate change, and the danger of counter-revolution by the imperialist forces? So I think we have maybe we have more than this, but four insights for planetary justice. One is that we need to understand that the cheap nature, great frontier model of capitalist development is not just ending. It's not like it's just slowing down and coming to a stop. It's imploding. I think that's what we're seeing in Amazonia right now, and with Bolsonaro and all of that. That's not, I don't mean to suggest that's new, but it is a new stage of the crisis of capitalism. We need to look seriously at the limits to capitalism as neither strictly internal nor external, but how the processes of class struggle and biospheric transformation are unified as a unity of opposites. We need to take seriously the questions of political economy and the contradictions of capital accumulation. There are going to be moments where it's not Greece that finds itself at a moment of delinking, but much larger entities those moments will come up as the climate crisis deepens. And all of this means that we have to take seriously the claim that the climate crisis is about a climate class divide, so a profound level of inequality and class struggle, but also integrated within that in the most fundamental ways, the dynamics of climate apartheid and climate patriarchy need to be there all at the same moment. Yes, if we have one or the other moment, we will be doomed to a very limited perspective on the political possibilities of the coming period. So, is this the end of the world, or is it the end of capitalism? We need to confront squarely the environmentalist mantra. We have met the enemy and he is us. This is the most hopeless perspective that I can imagine. The enemy is not me, the enemy is not you. The enemy, we know who they are. They are the owners of capital. And they have names and addresses, and they have political allies across the major states of the world. So we need to have a deep historical perspective, but also a keen sense of what is new in the present moment. Against an ecology of hopelessness, I would say an ecology of hope identifies how climate shifts, climate changes have been dynamically connected to ruling class crises over the past 2,000 years. I think that there is a profound tendency on the left these days, not just in North America, but many other places, to overstate the resiliency of capital. I don't think that that's true at all. And indeed, I would point out that the reason that we had capitalism comes out of the climate crisis, in which the civilization, the mode of production, feudalism, was brought down not because of overpopulation or disease or climate change, but because of the class struggle. It was a class struggle that occurred at a moment of demographic catastrophe because of disease, because of climate change, because of the class contradictions of agriculture. But it was all of these moments together. It was a geo-historical crisis. So, is this a developmentalist crisis? Is it a developmental crisis? Is it an ethical crisis? I think that we need to look very seriously at the deep history to understand how capitalism has resolved its crises in the past and how the conditions today are indeed very different. I think we need to follow the lead of climate justice, of food justice, of movements to reclaim the commons, to reclaim the cities as part of an ontological politics that demands decarbonization, democratization, decommodification, demilitarization. And I think that that gives us a different way of looking at something called degrowth politics. And finally, I think that it means we have to decolonize our anti-communist
imaginaries, not because the Chinese, the Cubans, the Soviets, or whoever else did things perfectly, but because there are indispensable lessons about how to literally, materially rebuild an entire society in the aftermath of extraordinary wars. And, oh yes, by the way, the greatest contribution to world sustainability in the 20th century was the Soviet destruction of Nazism. So we want to, I think we are now at a moment where we can have a more sober and balanced assessment of these earlier moments. So where do we end? I would say no politics of work without nature, no politics of nature without work. We should remind ourselves that work is not just the work in the cash economy, but the unpaid work at home. It is the work of natures and webs of life everywhere. We should emphasize that the politics of life and justice and work cannot be contained within nature and society, the mindset of the colonizer. Instead, we should understand that we are living in webs of life and we can pursue webs of planetary justice. Thank you. Bueno, muchas gracias, Wilson. Hacemos una pausa de 5 minutos. Hay café y galletas afuera para que 10 minutos para que guste tomar. Y regresamos con un comentario de Raúl Ornelas y después abrimos la palabra al público. Gracias. No, I'm okay. Yeah. Much better. Much better. Thank you for having me. It's truly a great honor. No, I'm good. Good, get food, yeah. Yes. One movie. Okay. Oh, I take something. ¿Les va a tomar una foto ahí? Ah, bien. Suerte para la foto, pues. Oh, yes. En la mesa. Okay, in the middle here. Yes, okay. Una más. Una más. They send you. Oh, good, good, good. And the video. ¿Tiene algo de comer? No, ¿No te estorba la mesita? Está bien. Do you want us to bring you something to eat or something to drink? For now, I am okay. I know you have your own regime. No, I'm good. I'm just Bien, ¿no? Habló muy bien, habló un montón de cosas que no habíamos leído. Eso fue muy claro, habló con mucha pasión, creo yo. No, bueno, eso no lo vas a ver. Lo que sí es que eso ilustra la producción, porque temas, ya los tenemos preparados, tuvimos que se actualizaron. También por eso están improvisados. No es que llegó ayer a hoy, para todo, todo nada más la vuelta. Se dieron cuenta que se actuales. No avanzaba la presentación. Okay. Bueno, ahora ya sabemos, gracias. ¿Qué quieres estar de las guerras comerciales? Sí, sí. Estás hablando para allá para acá, sí. Muy bueno. ¿El siguiente va a haber presentación? No, ya no. Ya es abierto. Pero no, si quieres déjala.
Creo que puedes apagar el cañón. Si acaso puedes usar la presentación que tenemos. Pero no creo, ¿no? Pues ya va a ser más discusión. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy ahorita. Ahorita hablamos. I think it was very but Americans, I think, well, because sociology is a big discipline. It's more open than economics and political science. But it was also very limiting. Many sociologists believe in sociology. They believe, and so Emmanuel was always arguing against it. Whenever he was challenging something. So Yeah, we will indeed. I knew Emmanuel something. He was very good to me. we were together. No, when were you in Binghamton? What years were you? No, was I there? No. No? I don't think I would have gotten along. I got along well with Emmanuel always, but if I was working with him, No, sure. it was not easy. Well, no, I mean, I could see it with his students. I think that his students did not enjoy the same sense of freedom and creativity that Emmanuel gave to him. Oh, I'm not sure why. Yes. Because he was. He was very, like, I have a 25-year plan. Some kind of authoritarian, but I don't know. He was a very gentle, he was a benign authoritarian. He was a gentle authoritarian. So generous, yeah, but it's true. You can say that, now we say that. Okay? Yeah. I worked with him the last decade, because he formed a group of research Sí, por eso no avanzaba, Leslie. named the Polarization Project. It was very interesting. There were and from it was really interesting. But yes, we had some, in some moments, but it was a very interesting experience. Very. I studied for 2 years with Lee. Oh. With Beverly and Giovanni Johnson. Giovanni was a lot different. Giovanni was more, He was. Yeah. Oh, he was so nice. Yeah. He was. So, I mean, obviously, what we are attempting to do with World Ecology is to take everything, all the best of world systems, but take it into a very different global transdisciplinary conversation. So we have artists, philosophers, literary critics, in addition to sociologists. Yeah, we have an annual conference. Back and forth between North America and Europe. You're very Eurocentric. Well, we have no money, so we have to go where the people will go. We have workshops in the South, but we can't. Yeah, but we have no. I mean, Emmanuel had an institution. You could do one in Mexico City. That would not be too far. No? But we should find a way to approach. ¿Cómo va, Cris? Because it's another
Yeah, whenever I go to countries, including the United States, countries that are imperialist, there's a lot of objection to it. So if I go to Ireland, they understand. If I go to England. Okay, good. We'll figure Good, out good. something. Good, good. If you're interested, Good, good. I am interested. okay. Yeah, all right. Well, let's I will pick something. Excuse me. maybe I will look to. Come on. There are good things. You can use something as Bien, al principio, She said the I thought I recognized your voice. She said that she's, I used to work in England. I retired 2 years ago. Well, thank you. No, fascinating, and I want to share it with comics, con Edita Tab y otras people who are. Do we have a video? I think we have, I think, but they are, and maybe, yeah, they are 2 colors. Yes, we are. Well, thank you. Very, very interesting. Now, do you want to drink something, eat something? You think? I can actually have some with your justice. Well, thank you. I'm so. I'm always so grateful to translators. It's so beautiful writings. It's so such a fundamental contribution. Interesting, it's kind of my other life, but I ever served that and I retired. So is that fun? Is that good? Yeah. Well, yeah, I mean, I don't do it that much, but yeah, I enjoy it. It's very interesting. And a lot of interesting events and things to participate in. Yeah, I enjoy it. When Stan told me about this, I said, yes, please. We'd love to do it, and I've been very interested in what I've read before. Really, really fascinating. Very interesting. Please go. Yes, you would ask, yeah.
¿Ya? Let's go. Ya, Josué, vamos. I need your things over there. Oh, gracias. Perfect. Okay. Yeah? It's okay? Probablemente que nosotros veamos. Solo con Coca-Cola pueden entrar aquí. Exacto. Ya entendí, ya entendí. Solo si eres ponente puedes entrar con Coca-Cola. Hay jerarquía. Tu bote de petróleo, tu Coca-Cola. No te separas de la cámara. Es buena pregunta la del libro. Sí, seguro, ahora que llegue. Síganlas yo. ¿Cómo? Síganlas. ¿Sí? No lo creo. Pero puede ya para que me vean y ya me quieran ver. Nunca se quizás. Introspección, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Es que la introspección. Ya son famosos. Va bien, va bien. Ahorita vamos a comentar Ahorita vamos a comentar Después de ¿Siguieron? por favor. Bueno, en lo que llega Raúl Ornelas, que es quien va a hacer el comentario inicial para que después les demos la palabra, solo quiero recordarles, va a estar el micrófono abierto, habrá una persona que les hará llegar el micrófono. Hablen siempre con el micrófono por cuestiones de traducción, si no las intérpretes no van a escuchar y no van a poder hacer la traducción para Jason. Y también les pido encarecidamente que hagan intervenciones breves y puntuales para que pueda circular la palabra y no hagan grandes disertaciones, intenten presentar otra ponencia u otra conferencia magistral para que podamos entonces con intervenciones muy puntuales, muy acotadas, dar mayor uso de la palabra a quienes nos acompañan. Bueno. que no metan alimentos. También no se pueden introducir alimentos ni bebidas en el auditorio, por favor. Entonces, quienes los tengan, pues acábenselo rápidamente, porque no se puede introducir alimentos ni bebidas. Eso, perfecto. Bueno, entonces, Raúl, pues te damos la palabra. Gracias, Daniel, y gracias a todas y todos por estar acá con nosotros. Sobre todo, gracias a Jason W. Moore. No olvidamos la W de tu nombre, Jason. Por acompañarnos y por dar esta charla que a mí me ha parecido muy sugerente, muy en la línea de lo que hemos estado estudiando en los últimos años en el OLAG, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Y parte de lo que yo había preparado para este pequeño y breve comentario, ya lo dijo Jason, y quién mejor que el autor para decir su pensamiento. Así que me voy a saltar una parte para hablar en primer lugar de justo de esta empatía que sentimos con el trabajo que tenemos con el trabajo de Jason en el OLAG. En primer lugar, pensar que en este estudio de cómo se ejerce el poder en el capitalismo contemporáneo, nos hemos encontrado con temas como la geopolítica mundial, la hegemonía, y que nos han conducido a esta vertiente de la que en algún momento me gustaría pedirle a Jason que ahonde,
con el tema de la bifurcación sistémica, es decir, el ejercicio del poder en este momento de la historia nos conduce directamente hacia el tema, como ya lo planteó Jason, estamos ante una crisis epocal, o es una crisis coyuntural, una crisis que va a ser superada una vez más por el capitalismo. En la hipótesis de Wallerstein nos situamos más en la idea de que llegó el momento final del capitalismo, el sistema se disipa y alcanza un punto de bifurcación cuya salida es incierta, algo que creo que bastantes de nosotras y nosotros conocemos por influencia del pensamiento de este autor en la Academia Mexicana, o al menos en la UNAMITA. Y en un segundo momento de esta trayectoria, lo que vemos es que este hundimiento, como nos gusta llamarlo, del capitalismo, nos lleva a la necesidad de profundizar cuáles son las razones, y cuáles las razones de este hundimiento y cuál es la trayectoria del sistema. Aquí creo que no estoy diciendo nada que no hayamos visto en nuestras clases, en nuestras conferencias, en nuestros libros. Lo que a nosotros nos llamó mucho la atención del trabajo de Jason Moore es justamente este panorama que ustedes vieron en su exposición. También por eso le pedimos que hiciera una exposición más larga de lo que habituamos en estos seminarios, para poder tener el conjunto del argumento que él, o bueno, los rasgos más sobresalientes de su argumento, y poder dar una visión donde no nos quedamos en el mero tema económico, que es lo que nosotros trabajamos más acá en investigaciones económicas. Sabemos ya una larga cantidad de trabajos, una abundante cantidad de trabajos que hemos producido en este instituto y en otras instituciones sobre la crisis económica del 2008, sus posibles repercusiones, etcétera, etcétera. Y este argumento nos permite entonces tener una visión mucho más completa. Me gustó mucho cuando Jason Moore habló de cómo hay una lucha de clases entre todo lo vivo contra el capitalismo, en esto que nos gusta traducir como la trama de la vida, y también, bueno, podemos decir literalmente la red de la vida. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo qué, perdón? No. Había una traducción alternativa que no nos quiere compartir. Como Pachamama. Como la Pachamama, nos dicen, nos sugieran Bien, y acá me gustaría llamar la atención sobre lo que nos parece el punto de convergencia más fuerte entre lo que está haciendo el observatorio y esta propuesta del doctor Moore, que es el capitaloceno. En México este debate todavía me parece, hasta donde yo conozco, permanece localizado. Digamos, van por un lado ambientalistas, especialistas de la economía ambiental o estudiosos de la vida con el tema de la crisis ambiental, del cambio climático, como también se le llama, y por otro lado, la crítica del capitalismo, es decir, las empresas transnacionales, las instituciones de la democracia liberal, etcétera, etcétera. Pero el tema del capitaloceno nos ha permitido juntar ambas esferas y pensar justamente que, como señala el doctor Moore, hay una interpenetración de estas dimensiones, que sociedad y naturaleza no son ajenas, y que es necesario entonces pensar esa relación de manera más profunda y más creativa. Yo quisiera poner en la discusión para todos y todas, que esa es creo que la función de un comentario, 2 o 3 puntos que me parecen muy interesantes, pero a la vez muy polémicos en lo que hemos escuchado. El primero de ellos es lo que el doctor Moore nos plantea, el vínculo entre lo geofísico y lo geohistórico. Ahí yo me pregunto si no hay un tema de tiempos y de escalas que está por resolverse. Sabemos que ambas dimensiones, tanto lo geofísico como lo geohistórico, se desarrollan en lo que muy bien Fernand Braudel, el gran historiador francés, llamó la larga duración. Pero lo geofísico, desde mi punto de vista, es de mucha más larga duración que lo geohistórico. Entonces yo me pregunto si ahí no tenemos un trabajo aún por hacer, porque las realidades geofísicas abarcan tiempos y ámbitos mucho más amplios que las geohistóricas. Entonces, cuando las ponemos en la misma dimensión, a mí me parece que ahí hay un problema de orden teórico
Quizá parece muy puntilloso, pero esto lo voy a relacionar al final con el tema de la bifurcación, que es una de las preguntas que yo tengo para Jason Loyomo. Después tengo una cuestión, ¿dónde se quedó? Perdón, es que con esto de la pausa que fue un poquito corta, no lo pude ordenar. Sí, el problema de los límites, una de las cuestiones que nos ha parecido muy interesantes en el planteamiento de Moore, es esta idea de que el capitalismo tiene límites y que estos límites ahora ya son muy poco elásticos. Digamos, su vitalidad, la capacidad de producirse durante 500 años y más, había estado dada justo por esos límites, que no son solo los límites naturales, o esta que lo ilustraba Jason con la idea de la quema de la Amazonia ahora, sino también los límites de lo humano, esta posibilidad de transformar las sociedades en función de los intereses de la acumulación de capital. Y la pregunta que yo tengo aquí, o el comentario también para entrar en polémica, invitarlos a ustedes a participar en este debate, es que ese planteamiento de que los límites se agotan me lleva a pensar que el capitalismo debería tener un comportamiento virtuoso, es decir, que el capitalismo debería estar preocupado por reproducir las condiciones de su reproducción, por producir en permanencia las condiciones de su reproducción, cuando en realidad, justamente en este estudio que hacemos más los economistas sobre la acumulación de capital, lo que vemos desde siempre es que el objetivo y el comportamiento del capitalismo y de los capitalistas es obtener ganancias bajo cualquier medio. Yo nos pregunto, aquí a la sala, Jason, si no podemos pensar que esta lógica de acumulación infinita también puede sacar beneficios de la muerte y de la remediación de las devastaciones. ¿Sí? Eso es algo que se está discutiendo mucho, cómo se está poniendo en marcha ya toda una industria de, por ejemplo, remediación ambiental. Cómo lo que antes era una externalidad para el capitalismo, hoy lo toman como un negocio y empiezan a hacer grandes ganancias de ello. Piensen ustedes todo algo que estamos estudiando mucho en el OLAF y que espero pronto podamos ofrecer algún tipo de producto sobre ello, es cómo las corporaciones están incorporando tareas de seguridad, por ejemplo, manejo de prisiones, control de fronteras, actividades en la propia guerra, y están obteniendo ganancias de ello. No es una cuestión altruista, por supuesto, y tampoco es una cuestión que solo sea de control social, sino que en esta sustitución de los estados en tareas de seguridad están obteniendo grandes ganancias. El tema de las fronteras, ahora con el muro de Trump, es algo muy sabido acá en México. Vemos empresas licitando para construir el muro y cómo de ese control de fronteras se hacen también negocios. Pues no algo que hemos visto en Calais, en Francia, o en las fronteras de Hungría, donde son corporaciones las que se encargan de poner los medios de control, incluso los medios físicos de control de las poblaciones que intentan migrar. Creo que esa idea es bastante sencilla. Pero no solo eso, también pienso la capacidad del para reconstituir sus límites y hacer no solo de la muerte y las devastaciones nuevos espacios de obtención de ganancias, sino incluso de la vida. Algo que durante muchos años se discutió es el carácter nocivo de la alimentación industrial. Resulta que de 20 años para acá, o quizá un poco más, los alimentos orgánicos son puestos incluso por los sujetos contestatarios como una alternativa al capitalismo. ¿Y qué es lo que vemos particularmente en las metrópolis? Una industria de los alimentos orgánicos que ya está dando lugar a empresas grandes y medianas que están teniendo grandes ganancias. Y un ejemplo que quizá hemos seguido más es lo que ha producido la legalización de la marihuana, particularmente en Estados Unidos, donde ya se hablan de grandes plantaciones industriales de marihuana, como una manera en la que el capitalismo, entonces, repito, va reconstruyendo sus límites. Pues ese creo que es un tema fundamental para determinar la trayectoria del capitalismo, ¿no? Bueno, no quiero extenderme demasiado. Bien. Bueno, voy a terminar entonces con 2 o 3 preguntas. Tengo un comentario más que no, creo que sería un poquito extenso tratarlo, pero me gustaría formular 3 o 4 preguntas hacia lo que hemos trabajado de los textos de
Jason lo veo muy de lo que nos ha expuesto acá. La primera, y es algo que un poquito expusiste, Jason, al inicio, este vínculo que tienes con el pensamiento de Wallerstein, pero algo que no encontré y que no he leído en tus trabajos es la relación, o si hay alguna relación de tu pensamiento, de tu argumento, con la idea de la bifurcación sistémica de Wallerstein. Porque tu idea va más hacia la posibilidad o hacia el escenario de seguir confrontando al capitalismo, mientras que la idea de Wallerstein, al menos como yo la leo, es que ha llegado el punto de bifurcación y podemos influir sobre lo que va a seguir, pero estamos ya en esa época de que el capitalismo se está disolviendo, se está disipando. Me gustaría conocer si hay algún tipo de vínculo con esta idea de la bifurcación. La segunda, pues, es este tema de los límites. ¿Cómo podemos pensar que los límites del sistema ya han sido alcanzados o agotados cuando día a día vemos que el capitalismo se está recomponiendo y que las formas de acumulación no solo siguen avanzando, sino que se perfeccionan, evolucionan y ven la manera de apropiarse del conjunto de lo humano y lo extrahumano, pues, ¿no? Dos preguntas más para terminar. Una primera es si pudieras hablarnos de las conexiones entre tu pensamiento, creo que un poquito lo dijiste al final de tu exposición, de tu argumento, las conexiones de tu argumento con las propuestas que conocemos todos y todas de las cosmogonías y las prácticas de las culturas ancestrales y los pueblos originarios. Nosotros conocemos más los de América, pero seguramente en otras partes del mundo esto es muy similar. Una idea justamente de que no somos personas y naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Esta idea que evocaba Esther hace un momento con la Pachamama, que es algo que ha filtrado afortunadamente en nuestras sociedades gracias a los pueblos originarios, pero que tiene mucha conexión con esta idea de la trama de la vida y la necesidad de pensarnos dentro de la naturaleza. Y finalmente, lo que me pareció, y bueno, también aquí espero hacerme portavoz de nuestro grupo, algo muy importante y que podría plantear yo como un desacuerdo con el argumento que nos presenta el doctor Moore, es la idea de la justicia. Cuando tú nos hablas de justicia, lo primero que me viene a la cabeza es que la justicia es quizá uno de los pilares del pensamiento liberal, que la justicia es el modo en el que el capitalismo, para no ir más lejos, ha resuelto la dominación y la adhesión de las personas hacia la reproducción de la acumulación de capital, ¿no? Hay un tema ahí profundo porque, por ejemplo, hoy en México con la lamentada 4T, lo que se argumenta es estamos en un camino correcto y hay una gran adhesión a la propuesta neodesarrollista del gobierno de López Obrador a partir de que está legitimado por los mecanismos de la democracia liberal. Entonces, ¿cómo podríamos, eso fue un salto, perdón, pero cómo podríamos decir que la justicia forma parte de las categorías y este cambio de pensamiento al que tú nos invitas cuando es una de las resonancias más profundas y más antiguas, más sólidas, justamente de esta sociedad del poder y la acumulación, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Y finalmente, me quisiera terminar sin antes recordar que en otro salto, espero que sí caiga parado como los gatos, estamos en el mes 60 de la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, ya son casi 5 años, y recordar que seguimos pidiendo su aparición conmigo. Gracias. Entonces, vamos a dar la palabra. Recuerden, por favor, intervenciones puntuales. Haremos 3 o 4 para que después Jason pueda contestar y no se le acumulen todas. Entonces, ya, entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Compañeros? Well, you talk about some concepts. One is capitalism served from islands of commodification within seas of cheap nature, and that accumulation by appropriation was made by expulsion of great sets of humans from civilizations. And the question I want to make is, given the financial capital
as a fetish upper state of capitalism. Is there the possibility of the commodification of human thought as this new island of commodification in a sea of cheap nature, thinking human thought itself is nature, and in that capitalistic fetishism of the financial capital, it can be said that this big data and this control of the human mind by the knowledge of the social media. It could be that this new nature limit that can present as useful for the capital accumulation, and by the comment of Raul, that this can be your historical moment, because there is a metaphysical genocide that appropriates the skyline of history inside a philosophical belief system in that fetishism of the financial capitalism, and thinking, because I am an ontologist, and maybe, well, I know maybe in the material concrete production it could make no difference, but it is a way for capitalism to reinvent itself by this appropriation of that human nature, because you say that capitalism is a violent exploitation class structure, and that accumulation was made by the appropriation of, by the expulsion of great sets of humans from civilization. And maybe the civilization where we are being exposed is that of the metaphysics of the human thought, instrumentalized by this internet and all these things. ¿Más por acá? Acá abajo, Margarita. Hacemos una abajo y una arriba, ¿no? Para... Bueno, primero muchas gracias, y creo que una contribución importante son esos planos, que creo que así también deberíamos empezar a ver la historia humana y de la naturaleza. Creo que ese es un aporte importante que otros autores y autoras también están generando, justo para disolver esa dicotomía. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, me parece importantísimo deconstruir el relato hegemónico del antropoceno, en el sentido de que el ser humano es depredador por naturaleza. El otro día escuchaba a alguien muy connotado decir, somos extractivistas porque plantamos papas, entonces solo es un problema de escala, en fin. Sin embargo, creo que no basta con reconocer quiénes son los culpables, porque el capitalismo hoy es un sistema de reproducción integral. Entonces, ¿qué hacer para dar esa batalla? Es decir, para realmente pensar cómo nos debemos transformar los trabajadores, los productores y los consumidores en un supuesto postcapitalista, ¿sí? O sea, toda esa parte que pertenece más a la cultura, a las prácticas materiales, al consumo, al confort, y hay más a la idea de libertad, a la idea que, digamos, que es la hegemonía cultural. O sea, el capitalismo domina también porque seduce. Entonces, esa parte me parece importante establecer, es el capitaloceno, no es el antropoceno, pero también hay que pensar en cómo podemos cambiar de formas de vida, y eso va relacionado con tu
desestimación del decrecimiento, ¿no? Me gustaría que nos hablaras más porque el decrecimiento no nos da opciones de pensar una vida menos industrializada masivamente. Eso tiene que ver también con la pregunta sobre qué luchas, es decir, ¿cómo te imaginas tú esto que dices justicia global? Son luchas, porque la justicia se logra a través de movimientos sociales organizados que ponen el cuerpo y que pelean. ¿Cómo te imaginas tú esa transición? Yo pensaría que hoy efectivamente no se puede hacer sin una crítica al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo o imperialismo, como tú lo has puesto, ¿no? Y uno de los movimientos más fuertes que hoy están planteando esa intersección y esa integralidad somos las mujeres y los movimientos de mujeres. ¿Qué otros, o sea, cómo piensas tú que esa lucha realmente va a confrontar? Son dos preguntas difíciles, pero sustantivas. Allá arriba. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué tanto se está considerando el avance tecnológico que a estas alturas pues ya nos plantea como la oportunidad de querer terraformar Marte, regresar a la Luna, andar buscando exoplanetas, todo este tipo de tecnología que requiere una gran inversión de capital? Y pues yo veo que casi no se considera en estos análisis del capitaloceno. Entonces, porque bueno, olvidamos que ya tuvimos una imagen de un agujero negro y todo voltear hacia afuera, ya no tanto hacia adentro como planeta Tierra. Creo que ahí tendría que echarse un poco de trabajo para también considerarlo, porque creo que eso podría guiar la orientación que está teniendo el capitalismo actualmente en este impulso para las tecnologías. Gracias. All right, those are great questions. Let me see, should I respond to Raul's questions as well? Okay. So these are all wonderful, and let me see if I can do them justice, if that's not too neoliberal. I don't think I've ever heard an American politician use the word justice. So I'm not sure where justice is. I'm not sure where justice comes in you're thinking about the history of neoliberalism. I would need to know more about that. My own use comes out of a great admiration for the environmental justice movements in the United States, which were directly counterposed to the big E, uppercase E environmentalism of the major environmental groups, like the Natural Resources Defense Council, World Wildlife Fund, and so forth. Yeah, sure, geophysical time is longer than geohistorical time, and that's, after all, the point of dialectics that we deal with, the tensions, the unities of opposites, and we grasp the what Brodel what's called the time of the sages, the extremely longue durée with geohistoricity, the fact that geophysical changes long predate human history as such is that's part of historical materialism in my view. About bifurcation, it's a quaint word. I agree. I think pretty much everything I've written more or less is in agreement with Wallerstein's conception of the rising costs of production. I think what Wallerstein doesn't give us, and this was always, I think this was a very deliberate choice on his part, was he always decided he wasn't going to deal with the political economy
of the accumulation of capital, that was going to be something that he would refer to and would address here and there. But the divide between the Marxist political economy of capital and the historical sociology of capitalism has been there for a long time. So I'm wondering if we can find ways to put those together. I think that that will inform our sense of capitalism's systemic crisis. I think Wallerstein's really right when he points to this. He likes to style it in terms of the camp of Davos in Switzerland, where the World Economic Forum meets, and the camp of Davos, or the Davos in Porto Alegre, sorry, where the World Social Forum has met more than once. Yeah, I wish it were so simple. I think it's true that one of the possibilities for the next 50 years is that you see the imperial states, China, the United States, Britain, others, look to establish a kind of tributary mode of production in which there would still be markets, there would still be global trade, that it would be increasingly shaped by political mechanisms. So the question about big data, it is and is not a frontier in the way that I talked about. Frontiers of cheap nature. The idea that with Facebook the product is you, of course, can be multiplied 1,000 times over in the surveillance society that we inhabit these days. There's a crucial dimension to that sort of colonization. You called it commodification of thought. I might call it colonization of lifeways, but I think that's more or less the same. That's been, for sure, a dynamic source of profit making, but it has not resolved what other frontiers before the 21st century resolved, which is the capital surplus absorption problem. It's not, and this goes for other frontiers around the world, that Borneo or Sumatra or Amazonia, many places. These frontiers have not reestablished the conditions for capital accumulation. About technology, I think it's always a bourgeois fantasy that comes out of the experience of frontier conquest to become Jeff Bezos or Elon Musk and fantasize about escaping to outer space. I'm not sure if this is your question or not, but that is not cheap nature, to say the least. So there are significant issues there. Then the question, yes, we need to change our ways of living. That's important. So when we say that we need to transcend and transform the relations of, as you said, capitalism, colonialism, and patriarchy, that's absolutely right. It's not clear what the mechanisms for that will be in a climate crisis, because, and I pose this as an open question, not as a skeptical question, but I'm wrestling with this question myself. That the climate crisis will and is already bringing with it unprecedented devastation that calls forth the need for a kind of socialist reconstruction in the best sense of that term. Here I just crudely would counterpose it with the capitalist reconstructions of, say, post-Katrina New Orleans and other stories that Naomi Klein and many others have told, including most recently of Hurricane Maria and the devastation of Puerto Rico, where again, capital seizes upon the opportunity to privatize and basically reinstall and expand a neoliberal mode of accumulation. So what would a socialist accumulation, a socialist development, and a socialist reconstruction strategy look like? I think that's something that we have to take very seriously. Yes, it means changing ways of life,
It also means state planning and the reconstruction of very large systems of habitation and food supply and public health. And so how do we put these moments, if you will, the horizontalist moment of radical social movements together with the imperative to rebuild and reconstruct in a democratic way? Bueno, más preguntas acá, por favor. Después se las pasamos a Boris. Bueno, muchas gracias. No, es que no está escuchando. Solo un segundo, es que si no la traducción se puede hacer. Es que se fue Carlos, tiene que switchar los micrófonos, porque si no, no están funcionando. Ya. Ahora sí, compañera, por favor. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Okay, ya estamos. Bueno, muchas gracias por la plática. Bueno, algo que tiene genial el cambio climático ahorita sí está muy alto el volumen. Creo que ya, ahora sí que estoy gritando. Sí, un poquito más. Ahí estoy, ¿no? Ok. Es precisamente que une a diferentes ciencias, ¿no? Como lo comentabas ahorita, es muy interesante que ciencias, por ejemplo, de la Tierra, biología, y bueno, ahorita ciencias económicas, o tú que eres de sociología, pues están trabajando de alguna manera juntos, ¿no? Y es precisamente por ahí mi pregunta, porque me surgió una duda muy grande. ¿Por qué usar geofísica en lugar de geología? Y a lo mejor me puedes aclarar, hay un fundamento técnico o teórico que nos diga por qué usar esta palabra en lugar de la otra para compararla con, bueno, lo que tú llamas que historia, que también ahí como que me quedaba una dudita, pero bueno, vamos a dejarlo nada más en por qué geofísica en lugar de geología. ¿Se lo pueden pasar a vos? Sí, gracias. Buenas tardes, Jason. Yo quisiera algunos comentarios tuyos rápidos, porque ya todos tenemos hambre, ¿no? Sobre los siguientes aspectos. Uno, para ti este dualismo, sociedad-naturaleza, ¿no? Esta separación, ¿cuándo se origina y qué antecedentes tiene, ¿no? Es decir, de manera rápida, algunos puntos de una genealogía sobre el dualismo, sociedad-naturaleza. Luego, cuando hablamos de capitaloceno, la discusión creo que tendría una mayor potencia si hablamos del capitalismo y enfatizamos no solo su parte económica, ¿no? Sino como comentaba hace un momento Márgara, el modo de saber, de pensar, de existir en el capitalismo, ¿no? Eso que Aníbal Quijano ha llamado eurocentrismo, ¿sí? El otro aspecto que me parece importante aquí es ¿qué opinas tú de esta idea no de colonialismo, sino de colonialidad, como también Aníbal Quijano la ha desarrollado, ¿no? Entonces, hablar no del capitalismo desde el siglo XVI, sino del patrón de poder moderno, colonial, mundial, capitalista, eurocentrado y patriarcal. No me olvidé de ninguno de los componentes. Y finalmente, en esta idea de buscar, esta práctica, esta lucha de buscar una sociedad alternativa, ¿cómo ves tú las posibilidades de la desmercantilización? Marx estudió la mercantilización capitalista. Y lo que necesitaríamos
es iniciar o impulsar o profundizar un proceso de desmercantilización que al mismo tiempo nos lleve por una reproducción ampliada, ¿no? Alejada de la subsunción real y formal del trabajo al capital. Entonces, otra lógica económica, ¿no? No de dominación, no de explotación entre los humanos y la naturaleza. Y ahí, si tienes tiempo, ¿no? ¿Cuál es el rol del mercado capitalista en el proceso de intercambio del mercado? Pues ahí, el mercado capitalista y los otros mercados o otros espacios de intercambio, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero preguntarle en el sentido de clase de esta crisis que menciona, en el caso concreto de los alimentos, si se podría resarcir el daño causado, por ejemplo, en los monocultivos, teniendo en cuenta que ahí, pues, también están implicadas relaciones sociales de cuántas personas dependen de ese trabajo en los monocultivos, que además principalmente son migrantes que vienen desde el sur global hacia el norte y que además esa producción se consume por los países del norte, el caso concreto de las frutas, de los vegetales, y que también eso implica la relación con las mujeres, porque a las mujeres se les desplazó de su actuación histórica de cuidado de la naturaleza y de estar cercanas a esta, y que con la agroindustria los procesos y el capitalismo obviamente se aceleran los procesos. Entonces, o sea, mi pregunta va en ese sentido, si realmente se puede resarcir o hasta qué punto esta crisis nos está llevando pues a no encontrar las bifurcaciones o cómo podemos acelerar esas bifurcaciones. Gracias. Igual, ¿Me escuchan? Sí. Agradecer la exposición. Mi pregunta, digamos, tengo muchas dudas sobre ciertos conceptos que empleas, pero para, digamos, un paso previo para entender como la propuesta teórica que nos estás exponiendo, me gustaría saber cómo fue la construcción de esa propuesta teórica. Es decir, cuáles fueron las raíces conceptuales, qué corrientes o perspectivas teóricas, digamos, te llevaron a la reflexión que hoy nos estás presentando. Y esto lo menciono porque cuando te escucho y en algunos documentos que he leído tuyos, encuentro muchas semejanzas con otras formas de pensamiento, ¿no? El diagrama cuando pones del trabajo pagado, del trabajo no pagado, cuando hablas de la crisis de acumulación y también de la crisis incluso más de la reproducción de la vida, no solo la reproducción de las ganancias, encuentro similitudes con otras corrientes como podrían ser el marxismo, ¿no? Y sé que el marxismo ecológico, ¿no? Entonces sé que hay un debate también intenso, digamos, entre tu propuesta y los ecomarxistas, pero sí me gustaría como entender cómo fue la formación de tu propuesta teórica, cuáles son, digamos, esas similitudes o diferencias sustanciales que puedes tener con esas fuentes de conocimiento y en qué medida, digamos, cuáles son, digamos, esas vertientes que lo han alimentado, ¿no? Mencionaste ahorita, por ejemplo, a Federici, pero, digamos, me gustaría ahondar más en cómo se construyó la propuesta. Hola, muy buenas tardes, Jason Moore. Aquí en la UNAM hemos seguido tu trabajo, sobre todo algunos trabajos que sí hemos publicado sobre capitaloceno y que tú has compartido en tu Facebook de la red de World Ecology Network, sobre todo en la revista de Ecología Política que dirige Leo Martínez Aler y que compartiste ese número. Y hemos seguido tu trabajo y tus 3 publicaciones y sobre todo también las críticas que te han hecho, sobre todo el grupo de Monthly Review, sobre todo 2 personas que es Bellamy Foster y Ann Angus, sobre todo esta cuestión de el sustento del valor en el trabajo. Si se acaba la naturaleza barata, se puede seguir produciendo valor y las críticas que ellos te han hecho. Entonces yo
llegué hasta a revisar las críticas que ellos te hicieron, sobre todo a tu último trabajo, que es la historia del mundo en 7 cosas baratas. Yo quisiera ver si en este espacio tú nos puedes dar, o bueno, que yo tengo esas lecturas de las críticas, tu respuesta a las críticas que te ha hecho Ian Angus y Bella Infected con respecto a tu trabajo, porque relacionándolo con la pregunta anterior, vemos muchas similitudes y no vemos que los dos excluyan, ¿no? Ni tus propuestas vemos que excluyan las de los pensadores marxistas de la Monthly Review, sino que en muchas partes se complementan y se refuerzan. Pero las críticas que te han hecho luego parecen ataques muy frontales de que desechar tu pensamiento. Entonces quisiera ver si tú nos puedes salvar estas críticas o defensa de tu propuesta, que a mí me parece muy buena y complementaria con lo que ellos hacen. Gracias. ¿Quieres intervenir ahora? No. Bueno, Jason. No, me parece que me cansé. Okay, see if I can cover all of this. I think John Bellamy Foster is one of the great sort of Marxist interlocutors of Marx. One of the clearest, most useful, most helpful, sort of intellectual historian of a kind for Marx. I don't see any need to defend my position because when I read their characterizations of my work, about 90% of the time, my position is the exact opposite of what they attribute to me. So I'll give you just a great example. I don't understand it. I think that there's something going on that's beyond the words on the page. It's something beyond the ideas. There's something else going on. And I don't know what. Maybe you can tell me. But for Foster, for instance, he says that everything is about price for me, and that I ignore the crisis of the biosphere. And I honestly don't know how he arrives at that conclusion, because world ecology is a critique of economic reductionism. It's a critique of price reductionism. But also, with almost everything that I write, the first citation is to, for example, in Web of Life, is to Johann Rockström, the great Earth system scientist who writes about planetary boundaries, it's very clear that that what I am passionate about and what I am curious about is the same thing as Bellamy Foster, which is the fate of the planet and all of the life on the planet. So I don't know. I'm for a Marxism without adjectives. So eco-Marxism, any Marxism that has an adjective in front of it. I'm for a Marxism that takes seriously the web of life, that takes seriously patriarchy, that takes seriously the proposition that capitalism is always a racialized capitalism, that takes seriously that capitalism is always about empire and war machines. So I think one of the problems that Marxists have, but it's not only Marxists, is that we have expertise, and it's right here, and somebody else has expertise over here, and then we like to say nasty things to each other. And so when I open my book, Capitalism in the Web of Life, by saying that this book and world ecology is an invitation to a conversation, what I am saying is that we need a reconstructive critique. So when we critique, we need to connect, we need to reconstruct, and we need to acknowledge the extraordinary contributions, even of people that we disagree with on the left. Sorry, very good. Oh, good. So, but the question you pose of basically, how do I write in the way that I write? For me, I think like a historian. So I read history. I read a lot of history, and I look for what's there and what's not there. So for me,
now 25 years ago, when I started my PhD research, I looked at the history of sugar plantations and slavery. And we understand, and we have understood for a long time, that the history of sugar and slavery and capitalism are fundamental to the whole 500-year history of capitalism. What I began to see was that there is an environmental history to that process, in which the environmental history, the racism, the exploitation, the capital accumulation, the colonial empires, these were all fundamental to an organic historical process. So for me, I take seriously a Marxism that is a philosophy of internal relations, which means for me that I construct out of the relations of, for example, all these different moments. And today I would add others. I would add gender centrally. That it means that we look for the connections. We look for the relations underneath the connections. I think what makes Marxist history so exciting is, at our best, we take the connection seriously, and then we look for the relations underneath them. So for me, I have very little patience with theory. I think that theory is often obscures more than it clarifies. I think that people argue over theoretical categories rather than historical interpretation. So I was quite surprised to see how some of the self-styled eco-Marxists are completely uninterested in the questions of historical interpretation that I offer. That's a very strange move for me. I don't quite understand it. So my own ecological Marxism grows directly out of Bellamy Foster's work, and I give him a very gracious acknowledgement in my book. And he was a great teacher of mine. But also James O'Connor, also Val Plumwood, also Carolyn Merchant, also Donna Haraway. So I think in terms of how I develop these theses on the Capitalocene or anything else, I look at the history, and then I look at how can we connect the powerful insights of somebody, just to stick with the theme here, of somebody like Bellamy Foster. So I believe that Web of Life is a kind of sequel to Marx's ecology. Now, he doesn't see it that way. But for me, I saw it as very much growing out of not only Marx's ecology, but also James O'Connor's second contradiction thesis, and also Paul Burkett's Marx and Nature, all of which are extraordinary texts. The question about the Capitalocene as a mode of thought, I thought that was what I was doing. So yes, what Quijano says, and I often cite Quijano, who, as you probably know, taught at Binghamton for many years. I think Quijano is great, Dussel is great. In North America, what I've discovered is that decolonial thought has become a way of abstracting the class struggle. So we're going to talk about, for instance, Françoise Verger writes a very powerful and important essay called The Racial Capitalocene, which is cleansed of class and work relations, almost entirely, not entirely, but almost. So that's a problem. So this is not what Quijano does. This is not what Dussel does. But there is, yes, absolutely, the capitalism is a mode of thought. Now, the origins of society and nature is a story that I indicate in the English language with the story of the English in Ireland. But we also can tell the story out of the process of the Spanish Empire and the conquest of the Americas, and we can look at the gradual emergence of this binary of civilization and nature through
through the metaphysical instrumentalism of Spanish imperialism, culminating in the debates between Las Casas and Sepulveda. Yeah. And then they keep getting reworked again and again and again. So we're beginning to see this mode of thought, this capitalist mode of thought, which is a binary operating system. In fact, this goes back to the earlier question about big data and capitalism. The capitalism from the beginning was cognitive capitalism, was a quantifying mode of production based on ones and zeros. Of course, that was a way of thinking inherited from Arab thought, and before that, Indian thought. So but it's not simply that society and nature as real abstractions, as dualisms that allow for the reproduction of the conditions of capital accumulation. It's not just that they were there from the beginning and worked out. It's that every era of capitalism has to reinvent nature and civilization, gender, race, etc. This is the story of the post-World War II global order, that society and nature was recast, reinvented in terms of development. And so those who were not developed were out of civilization, and they needed to follow the rule books of the Rockefeller Foundation, for instance. The question about geological and geophysical, geological tends to, as I understand it, tends to be more strictly focused on stratigraphy. There are, of course, many geologists who do geomorphology, which is different. The geophysical is simply an easy counterpart to talking about the whole range of physical transformations that go along with capitalism, that long predate capitalism. But there is a geophysical moment there. I think what I'm doing in this talk is making a very deliberate simplification, which is to say that matters of the environment should not be thought of as nature, as the environment. They should be brought into this producer-product dialectic of capitalism as an environment-making process where capitalism makes environments, environments make capitalism, and that is a class struggle at every point. Now, simply saying it in those terms doesn't really answer any of the empirical questions, but it changes the kinds of empirical questions that we ask. So if we ask a question of why, for instance, do the most ruthless labor regimes and the most ruthless and violent transformations of the land go together, that's an example of the kind of question that one can ask. And of course, that comes out of Marx, it comes out of a long tradition of historical materialism, but also other heterodox traditions that have their radical moments. You know, post-structuralism occasionally has its radical moments, even if as a whole it's a neoliberal construct. No, more questions. ¿Tienen una ronda más? ¿Alguien se anima? ¿Sí? ¿Tienen energía? ¿Alguien más se anima a preguntar? ¿No? Hola, buenas tardes. Bueno, estuvimos hablando del capitaloceno. No, espera. Hay que prender el micrófono. Ese no está. Es que lo activan a distancia. Perdón, es que si no, no se escucha para las intérpretes. Es que lo activan a distancia. Bueno, a ver, alguien, hagamos esto, ayúdenos, José, tomar por favor. Ya viene. Entonces, compañero, ya. Bueno, buenas tardes. Hablamos del capitaloceno y esta forma de
o se acaba el capitalismo o se acaba lo humano, ¿no? Pero estoy pensando que el capitalismo podría adoptar formas también constructivistas o de reconstrucción. En este sentido, utilizar las fuerzas de trabajo como medio de reconstrucción a través de la manipulación y para su posterior explotación otra vez. ¿Eso sería posible? Esa es mi pregunta. ¿Alguien más? Bueno, creo que no podemos escapar al destino, de que efectivamente un sistema está condenado a la entropía. Entonces, yo creo que lo que podemos es, como lo dice como se titula, ¿no? Las rutas y horizontes, es que tal vez si me voy a ir a algo básico de economía, ¿no? Modificar gustos, preferencias, esa insaciabilidad que tenemos como ser humano, yo creo que ahí se marcaría como una posible ruta para, pues, darle la dimensión a la naturaleza. Y hace un momento reflexionaba, si la economía, bueno, lo entiendo así, si la economía crea la naturaleza o la naturaleza la economía, pues me queda muy claro a mí que nosotros somos huéspedes y que esa es una manera en que podemos, pues, postergar esta extinción. Gracias. All right, so the first question is basically, can capitalism reset? So go back to ground zero and rebuild? No. And part of the answer that I found compelling, and I don't know how the audience feels, is that if you look at two of the principal indicators of capitalist dynamism, they are labor productivity growth in agriculture and labor productivity growth in industry. Since the 1970s, in industry, labor productivity growth has slowed and slowed and slowed, and it's very low now. It's about 1% a year. It depends how we measure it. So there's a secular decline in labor productivity growth. The food question is probably more dangerous and more palpable, and I want to make sure I get back to this question about agro-export sectors and how can we accelerate the bifurcation, because it goes together with, of course, food sovereignty and the socialist politics of food. So the agricultural model of capitalism says this: we can produce more and more food with less and less labor time, socially necessary labor time. So more and more food, less and less labor. That's the model that prevailed from 1492, maybe a little bit earlier, until sometime between 1985 and 1995. The history of the neoliberal genetic bioengineering, biogenetic engineering experience is one of doing nothing to forestall nothing to counteract the decline in agricultural productivity. GMO crops are not more productive, and in fact suffer what agronomists call the boomerang effect of sometime between 5 and 12 years, the crops need to have more herbicides, more insecticides, they have higher costs. And so you have a perfect example of what I call negative value, or the contradictions of value now coming to a point where they are a significant and meaningful obstacle to capital accumulation. So historically, the resolution of really massive crises, that is, crises characterized by significant surplus capital absorption problems, those have been resolved through new imperialisms. So if you look back on the past 500 years, and you can see that new waves of industrialization and new waves of imperialism have always been tightly connected, including in the seemingly endless US military occupation of the Middle East. What's different is that the frontiers today are nowhere close to large enough to allow for a restoration of the conditions of capital accumulation.
So what we have is a massive explosion of financialized assets. And the leading states, like the United States, are refusing to allow those assets to devalorize. All right, so this is a process of entropy. So can capitalism reset? No, it cannot. And we've seen everything point to the opposite, that capitalism has become more, not less predatory, more focused on the short term at the expense of the long term, even in the face of catastrophic climate change, which is bad for capitalism. Some capitalists will cash in, some capitalists will make a profit of climate disasters. But for capitalism as a whole, climate change is bad. So we have to ask, why then isn't there the political vision and the political will to decarbonize the world? I don't have a nice answer to that. I think part of the answer has to be about financialization and the increasingly short-term time horizon of financialized capital, but also the fragmented political vision of bourgeoisies around finance. I don't think humans are visitors. I think we're part of this planet like the birds and the bees and the mosquitoes and the horses and everything else. How long will we be here? I don't know. Entropy is something important. We need to be aware of that. I think my reservation intellectually is, and you were not doing this, but many environmentalists and many ecological economists present entropy as if it tells us something meaningful. And what I tried to show in Capitalism and the Web of Life was that capitalism is entropic, and the ways that it reverses that entropy is by moving to new frontiers and creating new kinds of natures, like the transition from oil, or from coal to oil, for instance. I think when we talk about entropy, we want to pair it with a concept that is about the generation of life. It's very interesting that environmentalists have maybe a dozen words for degradation, destruction, entropy, but they have no words for the possibility of life creation, of life generation. For me, the word that I found useful, and I shared this in Web of Life, is the oikos, which is the pulse of life-making that is multi-layered and generative and creative. And I think this is what Donna Haraway gets at with her term sympoiesis, that we need to pair the hopelessness of entropy with the life-making possibilities of what I would call the oikos, but there are other terms that we could use as well. Now, how do we accelerate the bifurcation around food and agro-export strategies? I think that relates to food sovereignty. I think that we need to favor a politics of food that builds on the peasantism of via campesina, but is also critical of it. For one thing, I'm not sure that anywhere in the world the peasantries look like they did 60 or 70 years ago. I think that we are dealing with a peasant imaginary. I think food sovereignty doesn't have a political strategy, and in fact is anti-statist in many ways, but in contradictory ways. But it's clear that in order to deal with the climate crisis, a socialist strategy will need to reinvent and plan in an appropriate and democratic way, but plan a new relationship to food that is decarbonizing and to nurture agricultural systems that absorb carbon rather than emit carbon, that embrace and nurture biodiversity rather than destroy biodiversity. I'm not sure that I'm not convinced that a peasant way is the way. I think it is one way. I'm also aware that there is, in an era of climate crisis,
a profound level of physical, environmental, climate instability that makes farming very difficult. And I think that on the one hand favors agroecological strategies that are climate resilient. So we see this in Cuba, for instance, where the agroecological fields recover much, much faster after the hurricanes than the industrial monocrops. So that's a great example. I don't want to be romantic about the Cuban project, but there's a lot that we can learn from. And that's, and there's still that political tension within Cuba over what form of agriculture will prevail. But clearly, to build a climate resilient and a carbon absorbing agriculture, it has to move beyond the celebration of the peasant producer. And it also has to break the back of capitalist monocultures. So that's the political problem that we're dealing with. But how to accelerate the bifurcation? We insist on agroecology. Agroecology is still extremely productive in a biological sense, but it will decrease labor productivity. It will increase land productivity, but it will require more hours of work. Now, it's not like 80% of the population will go back to farming. There's extremely high productive agroecological practices all around the world. I mean, a famous instance is the system of rice intensification, which is a low input, low herbicide model of rice production, which is incredibly productive. But we're dealing with a situation all across the world where the agro-export systems, and I know that you're very familiar with this in Mexico because this is part of the imperial agro-export food regime that took shape over the past 25 years, is those agro-export farms have to be expropriated. That's not the model that we can sustain either from the standpoint of human well-being or from the standpoint of climate justice. And that means we are looking at food justice strategies that strike at the heart of the capitalist agricultural model of more and more food produced with less and less labor. Climate change has put an end to that model. But the Green Revolution lives on in a zombie form. So the Green Revolution continues to walk and move. It's dead, but it continues to walk and move and consume the living. And that's, I think, also a metaphor for capitalism. So we need to figure out how to put it out of its misery. And ours, too. Aquí está bien, Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las... Bueno, perfecto. No, ¿qué pasó? Bueno. El capitalismo se nos fue. La tecnología nos va a bueno, muchas gracias por la asistencia. No olviden que esta es la primera sesión. Mañana vamos a continuar. Por favor, también visiten las páginas electrónicas del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Es geopolítica.ies.unam.mx. Ahí vamos a subir lo más pronto posible el video de esta sesión y de la sesión de mañana. Pero insisto, mañana continúa el debate. Van a estar con nosotros Enrique Lev, John Sachs Fernández, Margarita Millán, Anastasia Seña, dialogando con Jason Moore. Entonces, las dudas que queden, vayan reformulándolas porque tendremos todavía el espacio de mañana para intercambiar propuestas, ideas. Bueno, empieza a las 10 acá. Bueno, y agradecer a todo el equipo del OLAC, las personas que están allá atrás, que nos han ayudado demasiado con el video, que nos han hecho el favor de tener todo el equipo listo. Las traductoras que han hecho un trabajo extraordinario. Disculpen los inconvenientes técnicos. Esperemos que mañana no los tengamos. Y bueno, a todas y todos ustedes por estar acá y los esperamos mañana a las 10 en punto. Empezamos. Okay, muchas gracias.
Sorry. Oh, that was great. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you very much. So, all right, perfect.